Нахуй. Кашлю как сука. Жмите любой кнопка. Любой кнопка нажат. Продолжить нажат. Йо. Кот с чебуреком. Ебать, типа, в смысле, я просто только что помылся. Волосы вытирать от лохов. Need to find a way forward. Привет, Амрен. Здорово. Не знаю, нужна ли веревка, нахуй буду брать. 40 золота точно нужно. Знакомый дьявол, автобиография, где Астерион в лагере сидит. No, sir. But if there's a clear path past those goblins, they'll find it. Yes, Кабан инвизный этот. of course. Вливал ли когда-либо Бог в наши жилы чужую кровь? Это страшная процедура, даже для тех, кто выбрал пройти ее по собственной воле. Какого хуя? Нахуй мне нужен стелсер, блядь? Остался для девочек, для маленьких. Немногие из тифлингов хотели, чтобы Асмодей завладел их телами, но их мнение никто не спрашивал. При этом из-за коварного вмешательства архидьявола все прочие народы относились к нам не то чтобы с приязнью. Нам всегда приходилось мириться с ярлыком дьявола отродья, словно бы одной единственной капли адского и хора было достаточно, чтобы безвозвратно совратить любого. Занятно, люди или, скажем, эльфы сплошь и рядом сами продают свои души дьяволам, однако же никому не приходит в голову винить в этом порочность людской или эльфийской расы. И как нам, спрашивается, искупить вину, которой на нас просто нет? Я бы с радостью вонзил клинок в грудь каждого из исполнивших проклятый ритуал колдунов, но месть одного тифлинга не отменит воли Бога, так что... Тем более такого изворотливого, как властелин лжи. Каждый день встречный для маленьких девочек Уилл. Не знаю, пока самый сильный персонаж в игре. Being a helper. Когда каждый встречный считает себя вором и еретиком, искушение стать им чрезвычайно велико. Меня останавливает лишь мысль, что ничто не порадовало бы Асмодея больше, чем наше коллективное падение. Better be cautious. Я хочу эту книжку. Уилл невыносимо ничтожен. Мам, не знаю, он ебет Wonder всех. if the gods are watching me. Знакомство с Астерионом мое началось с того, что этот дебил встал под падающий камень и сдох. You're the one who helped at the gate. Glad to have another sword. We might need it. У меня просто нет слота под Астерионом. Мне не нужен стелс-герой. Возможно, когда он повзрослеет и станет нормальным вампиром, я его возьму. Но пока он говно из жопы. I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? You saw what they were willing to do to a child just for trying. It's Korga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see sense. A low thought, but I'd be lying if I said I hadn't considered it. But the druids would slaughter us. We'd have to get close to Korga, within striking distance. I can't manage that. But they've already let you pass once.
В пизду. Я буду решать это нормальным переворотом государственным. It doesn't sit well with me either. But to get these people to safety, there's Характер увидел, nothing I как у него wouldn't всем do. ничтожный You'd be well чмам. rewarded for Что с его this. характером не так? But if that won't sway you, Он просто выбрал свой there's путь. nothing more to discuss. Решил стать героем. When we get to Baldur's Gate, У Астериона более ничтожный характер. Потому что Астерион постоянно ластится к тебе и лезет, потому что знает то, что один ни с чем не справится. For discussion. damn goblins! Oh, I was just gonna let it fall off, stick it in my satchel. Ain't letting anyone here near me. They all sat and watched while Zevlor near got us killed. Мне просто не очень нравятся слабые люди, которые слабые по факту и слабые морально, как бы. Пока Астерион такой. Oh, very gracious of you. We expected a soft job. Something to test the new lad, maybe, but not a bloody goblin nest. Most would have turned tail at the sight, but not Liam, no. He charged them, the stupid bastard. Nah. He must have thought we were following. Always the optimist was Liam. Hope they cut him down quick before he saw we were gone. Small mercies. И... Wound looks clean. Small mercies. If it ain't the friendly drow. Thought you were with the goblins when you showed up at the gate. Glad you weren't. You fight well. Преодолевался every time. Например, когда сосал нашу кровь каждую ночь или что? Thanks, Mum. Now please do feck off. Them devils ain't local. They're refugees. Fella who runs this place offered them shelter. Aye. His name's Halsin. And if he's still alive, he'll be cursing the day he laid eyes on me. We've got a contract to track down some relic, and he wanted in on the job. Eyes lit up when he heard about it. Didn't work out, though. Goblins got him when we were turning tail. He's either digging latrines or boiling in a cookpot by now. Job's all yours, if you got a death wish. There's a wizard in Baldur's Gate that'll pay gobloads for a relic, supposedly buried round these parts. But gold ain't any use if you're too cold to spend it. If I knew that, I wouldn't be back here, with half my crew gone. But look, if you're itching to meet Kellenvor, I won't stop you. It's called the Night Song. Supposed to be hidden under the temple Слушай, where the лагерь goblins гоблинов jump не us. вот перед I'd give you ним. the map Нет. and wish you a happy funeral. Я не знаю, буду But ли я my mate убивать Brian гоблинов. kept hold of it Посмотрим. like his own Todger. Goblins made sure to the fat old chunk. All I've got's the contract. It'll show you where we turn back, if you feel like dying. Don't thank me. I'll be well on my way to Baldur's Gate when you die. A good while after this. Так. And we'll have a dog, right? They don't allow them in Baldur's Gate. Cats, though? A little orange cat. And a house with a little door so that it can come and go as it pleases. And a high fence to keep eavesdroppers out. No bother.
We're just daydreaming anyhow. What about you? Big plans for when you get to the city? Luck's been on our side this far. No reason to think it'll run out now. Optimism, my friend. Try it out. Оптимизм. Я знаю только, как ебать. Я не знаю, что такое оптимизм. Проход туда в где? Обратно сюда на тропу, что ли, возвращаться? Ну да, походу. When they find out the monster hunter is becoming a monster. I've faced countless perils and conquered them all. This will be no different. Ты извини, как здесь оказался еблан? Так, а телепортироваться только от знака даже нет. The path less traveled. Просто открылся, чел. Ну ладно. Интересно, давно он там стоит? Я просто на гарпиях, наверное, типа часа полтора назад был. Have a lot on my mind. And, well, in it. I saw you training those children. They're so gentle. That's not how I was taught. Cruel words strengthen neither heads nor hearts, Shadowheart. I wouldn't quite say that. I learned a lesson after all. And came to resent your tutor, I bet. I taught them to fight, not to hate. А почему он из группы выпадал? Почему никто кроме него не выпал? Не, я вижу кнопку, но я думал, она нажата, потому что все остальные-то со мной. Один этот еблан что-то открылся. People up ahead. Something's wrong. Например, нет. You can't die. Please, stay with us. I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. A strange symbol glows, marked on their flesh, and something within you stirs in response. Не смогу помочь. Ну, а повторный бросок нет. Смогу помочь. He's hurt badly, and Owlbear got him deep. If there's anything you can do. I'm watching you. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head.
Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brenna, new recruits. Yours to shepherd. Protect them. He is a true soul. Mind him. He will. He. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. You're a true soul. Edwin, our brother, he was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. I don't know any druids. What? Are you testing us? The Absolute is our goddess. She's going to rip down the old world order, start a new one. Then we'll be the ones with the power. Well, you will. Метка, по идее, на нее. Я же Виллу с собой взял, у Виллы цель убить ее. Like you, has been chosen by the Absolute. You speak with her voice, and when the time comes, the true souls, you will rule. Please. Any supposed new god would have an uphill battle. Ну, не важно, кому они молятся. What? And just leave Пускай it. будут живы. I suppose he'd want us to go on. Find a way to honor his sacrifice. May the Absolute guide us. They spoke of the Absolute. Same as that goblin Sansa. Curious. Looks like the Absolute. Strange power resonates within the corpse. It calls to you. Your limbs move of their own accord. There's something of value here, something your mind craves. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could Интересно, насколько меня сильно будут ненавидеть напарники. Да, глянем. Abandon their hosts as soon as they need to. Vile parasites. All the more reason to rid ourselves of our own uninvited guests. Он мне фото своего персонажа, все видел. Я могу с ними что-то сделать? Бразить летицкого паразита. Понял, я их просто как образцы собираю, окей. Да я колбаски принес нахуй. You should consider a new name. I take it you have some suggestions? The Wizard Wonder. Or how about the Master of the Weave? Tempting. But I think we might already have the maximum number of theatrical titles. Помощь хуёвая, но не очень интересует, если честно. Максимально не интересует, я бы даже сказал. Сапоги. Буквально просто сапоги. Ничего нельзя сделать. Орлах типа прям реально близко. Сколько качать можно, нормально качать. Ну, не знаю, не буду, наверное, ничего связанного с элитизмом качать.
Нахер она надо? Я и так крутой, без суперспособностей мозговых паразитов. Какие бы они там ни были. Шкряб. Братан, давай с животными ладью пока. Что тут хард, бафы. Есть на пиздец животным, да есть, да, я знаю. Но я-то играю за себя. Convinced that you're harmless, he turns his attention back to the corpse. Around his neck is a collar etched with a name. Scratch. With a deep, heartbroken whine, the dog bows his head. The dog looks at his owner with sad eyes. He does not move. The dog whimpers nervously, as if to urge you on. The dog sniffs your hand, his tail swung low in understanding. He knows how to find you. Defender of the people. The dog watches the corpse, a quiet whine escaping with every breath. Наверное, надо как способность использовать, да? Где этот навык? Вот это воззвание. Please, let him rest. Сюда поспать. We were attacked. Cackling, furry things on two legs. And their smell, it was strange, rotten, evil. You know the creatures he describes. Gnolls. Каналы. No, I won't leave him. That's enough! Ясно. Не хочу я с собакой шусариться. Да, этот труп мне, наверное, тоже нельзя трогать тогда, раз он бесится так сильно. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could nourish you. As soon as they need to. Parasites. All the more reason to rid ourselves of our own uninvited guests. Breathe deep and move. А ты можешь на кого-то это кинуть хуйню? Блять, только на себя. Ну, пошли тогда опять. Я хозяин этой собаки, блять, не вил нахуй.
Да. Надо хард работать. The dog lowers his hackles, his head tilted inquisitively. Convinced that you're harmless, he turns his attention back to the corpse. Around his neck is a collar, etched with a name. With a deep, heartbroken whine, the dog bows his head. The dog looks at his owner with sad eyes. He does not move. The dog whimpers nervously, as if to urge you on. The dog sniffs your hand, his tail swung low in understanding. Грубое письмо, личная записка, нервное письмо. Грубое письмо. Дети палы, не в гор, пока меня ищут твои громилы. Если хочешь получить долг, тебе придется довериться мне и явиться за мной лично. Иди на кладбище и найди могилу с надписью М. Карвин. Раскопай ее и найдешь достаточно ценностей, чтобы уладить наше дело. Искать меня не надо, я без тебя узнаю, когда мне ничего не будет угрожать. Гломвик на обратном пути врата в Балдура, будь бдителен вдвойне. В здешних местах все чаще случаются нападения на путешественников. Я не могу допустить, чтобы мой лучший гонец безвременно сгнил где-нибудь в придорожной канаве. Будь предельно осторожен, тише едешь, дальше будешь. Главный почмейстер Данза. Не был он тихо. Давин, у нас родился мальчик, красивый и здоровый. Я назвала его в честь отца. Ждем твоего возвращения как можно скорее. Возвращение. С любовью, Флора и Давин-младший. Ули какая-то, блять, хатка бобра на охоту, тут Шаду Харда. Ой, это должна быть. Демоница. А чё, я допрыгнуть туда могу? Могу. Ебать, там крови на мосту. Ага. Тут не меньше, нахуй. Ага, Карлах. Здорово, ебать. А чё за тобой, рюкзак? Ох, и давай попиздим. One horn. This is the devil Will has been tasked to kill. Me! Never been better. Oh, fuck me. It's you, from the Nautiloid. Please tell me I found you before those so-called Paladins of Tyr did. Now that's a story, and I'll tell it to you, but truth be told, we shouldn't stay here too long. See, these Paladins of... A great heat roars through. А, у нее все-таки тоже есть паразит. Несмотря на то, что она горит, у нее все равно жив паразит. Lost in visions of demonic armies as you tear through a landscape of fire and blood. The Blood War. You saw it from above as the Nautiloid passed through Avernus. This woman was on the front line. What was that?
not by choice. I'm a good skull crusher, but I never wanted to serve Zariel. From that peek I got into your head, I'm not the only one with problems on top of problems. A mind flayer tadpole, huh? And no joy getting it sorted as of yet, I see. I'm Karlak. And you are? Well met, soldier. Now that we're old pals, how would you feel about helping me kill some evil bastards? A little background, if your moral compass needs something to point at. You already know I fought in the Blood War. I was good at killing demons. Really good. So good, Zariel, the archdevil herself, made me her personal attack dog. I played along until I could get the fuck out of there. Took me 10 years to properly escape, but now I'm free. Zariel sent goon after goon to hunt me down. But believe me when I tell you, I'm not going. The latest yappy little dogs she sicked on me are nearby. A group of dopes posing as paladins of Tyr. Want to help me take them down? Don't worry, I'll lead the charge. О, слушай, базар вокзал. Слушай, ты реально мне пока нравишься. After that, we can team up. Take Faerun by the short hairs. Sound good? Fuck yes. They cornered me outside the toll house just up the hill. Doubt they've gone far after the scorching I gave them. Hang on though. Looks like you've got enough backup at your side. Not sure there's Да, room здесь for дебилы, me. кстати, опять отделились. I'll Каким-то catch up образом. with you when it's time to camp for now. But don't get to any of the Я fun ему stuff вместо without me. била. Got it? Меня просто бесила желтолицая. Кроме желтолицы и Виллы никого не было достаточно эффективного в бою. Где эти придурки опять, блять? Как они там застряли? Жаба не надо. Ну, жаба прямо ужасный персонаж. Она ноет, блять, без остановки. Она просто без остановки ноет. Она постоянно ноет, типа, блять, как мы пойдем туда-сюда. У Вилла просто навыки хорошие. Он реально прям пизды дал, когда я его попробовал. Он очень эффективный в бою оказался. Я еще сначала читаю, типа, чародей, блять, какой-то абсос, типа, что-то там, какой-то там батя ему способности дает, там что-то еще. А потом, как попробовал скиллы, блять, а он ебет. А он реально прям ебет. Без шуток ебет. Типа, жаба слабее была. Все, мы вместе. Вы больше не отцепитесь. Но самый бесполезный пока был Астарион. Типа он прям, он исключительно стелсовый. Типа он делает одну тычку, после этого, грубо говоря, палит, он больше не наносит урона вообще. Отрезанная нога. Да, ну вряд ли это паладины бы сделали, я так скажу. Просто только где Карлах-то? Карлак. Она типа в лагере, что ли, пизданула автоматом или чё? Так, тут нету. Но повыше можно впихнуть лук. Кому? Стриону? Стриону можно на первом левеле впихнуть лук. Только он с него урон не наносит. Да, она реально пизданула в лагерь. У него, правда, на лук также, типа, одна тычка критом из инвиза, и потом, после того, как его палит, он больше не наносит урон. Я не знаю, его просто надо подкачать. Я думаю, уровень на 5 я его опять попробую, возможно, он станет нормальным бойцом. Но пока он, типа, он только стелс урон наносит. Мне прям вообще не нравится. Прям пиздец говнище ебаное. Я ненавижу стелс в видеоиграх.
on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Можно снова перейти в инвиз. Вот у меня нет у него инвиза, понимаешь? Возможно, говорю, когда он уровень побольше станет, когда он раскроется, то, что он вампир, наконец-таки, а не просто будет втихую сосать у меня каждую ночь. Может, он станет лучше, но пока он лох. Пока он прям чмо. Anyway, what were we talking about? Yeah, let's go straight there. Whatever those fucks are getting up to, it's nothing good. Just to say, by the way, they're not really paladins. Lackeys of the Archdevil playing dress up as paladins of Tyr. No honor among devils. Он тебя просто убил? Он тебя не сделал вампиром там или что-нибудь такое? Он тебя просто разъебал? Ебать, он тебя ненавидит, походу. Там же, типа, как условие, типа, стать вампиром, выпить всю кровь, как бы, и дать своей. Обычно. Он тебя просто как шаболду убил. Funny you should ask. I was just thinking about what would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the blade of frontiers on my tail. But what about you? А, ты ему несколько раз подряд позволил пить, не просто разрешение дал, типа, несколько раз дался прям попить. Ну это хуйня, это ты сам виноват. Я думал, он тебя как чмо угандошил просто во время там одного из снов или что-нибудь такое. I can picture you getting mixed up in some outrageous shit. Giants, beholders, Thayans, the works. Maybe once we've wrapped up the current shenanigans, we'll rest a bit and find some new heap of troubles to throw ourselves at. Просто у меня такой контраст типа был со Старионом. Я когда в бой с ним вступил, я типа смотрю Shadow Heart, там типа, ну вот, блять, 1000 навыков. У этого, у Гейла 2 миллиона навыков, нахуй. У меня 3 триллиарда навыков. И у Стариону, сука, там просто 2 тычки из стелса, больше ничего. Я в ахуе, я, блядь, ёбнулся в этот момент просто. Как бы он и дрался соответствующе, у него, блядь, только автоатаки есть, он ничего не может. Hey, Fuck yes. Fuck yes. Так, а где тут этот в этом лагере костер? А, вот он. Let's see. Ой, блять, а как выйти? Просто так вот. Ну, казалось, на костер же, типа нажимаешь и в лагере выходишь. Хотя, может, это что-то другое. from this distance between Elturel and Baldur's Gate, I'd say a long way away. Чего напизделись? That will make getting word to my mother rather tricky. Так, 4.15, арбалет 2.9. Дьявольские штаны Карлах. Устойчивость к огню. Только наполовину. Ну ладно. То есть он как обычный тифлинг, как бы. Защит без брони ваше тело закалено не хуже доспеха, пока вы не носите броню. Ваш клад брони увеличится на величину, равную вашему модификатору выносливости. Пиздец. Блять, шмотка на 10 брони, которая ничего не делает. Охуенно. У меня очередная атака, защита без брони, ночное зрение. Ебать, кайф. Особенность класса. Чтенная опасность, когда поблизости происходит что-то не то, у вас есть преимущество при испытании ловкости против эффектов ловушек, уклонения поверхности. Блять, кайф, она еще ловушками умеет разбирать. Безрассудная атака. Блять, кайф. Кайф.
Варвара мне и не хватало, походу. Так. Наследие Аверна, жгучая кара. Подкласс. Зеленый дух питает вашу ярость, наполняя вас сверхъестественной мощью, насилие вас средств, и самая цель вы идете путем неукротимой ярости, наслаждаясь хаосом битвы и реками крови своей и чужой. Необузданное влияние магии изменило вас, наполнив волшебной силой, набрались внутри вас, стремится выплеснуться наружу. Ярость, дикая магия. Чутье на магию. Берсерк. Бешенство. В качестве бонусного действия тычку можно давать, пиздец. Ёбнешься. Дикое сердце. Здесь ярость можете использовать. Удар в падении. Первобытный таран. Блять, первобытный таран хайпово звучит. Кровожадность тигра. Сердце волка. Берсерк, конечно же. Она все еще ничего не делает, броня? Так забавно, блять. Тавматургия. Получить преимущество при операции запугивания и исполнения. Ну 200 полноценно. Его нельзя будет накидывать перед диалогом. Тут безрассудная атака, яростный бросок, бешеный удар. Бешенство. Вот бешенство бонусное. Блять, ну балдеж был. Балдеж кайфеж. У нее еще хп 32. Дела приятственных. Здесь приведен фрагмент из пьесы о сделках приятственных, запрещенные к показу как минимум в 4 городах по причине непристойного содержания. Скандальность пьесы обеспечила ей широкое распространение в форме подпольно изданных памфлетов. Рассказчик: народ честной, послушай этот сказ, уже почти утерянный для нас. Так вот, один печальный господин в тоске своей достиг таких вершин, что был готов вернуть жену свою любой ценой. Услышав про цену, наш хитрован подсокал зубом лихо. Забава началась, сидите тихо. Входит Роберт, молодой тифлинг в слезах. Слева из-за кулис в облаке дыма появляется Карлайл. Карлайл: не плачьте, юноша, хотя жена ушла в постель к другому, в ней себя нашла так много радости, что позабыла вас. Ей вернуть хотелось бы сейчас. Ее вернуть хотелось бы сейчас. Позвольте, но откуда чужаку известно про мою тоску? Я наблюдал тайком и понял вдруг, что мне знаком природный ваш недуг. Известно вам мое проклятие и позор, но говорите, я не проклят, просто хвор. О, я все понимаю, бедный друг, нам просто нужен покрупнее плуг, чтоб поле глубже и надежнее вспахать, засеять и плоды его пожать. Длины, а также толщины всего весла вам не хватает, чтобы дева поплыла. Сука. Хуй, говорит, маленький. Монета души просто так лежит. Пиздец. Монету души надо, кстати, себе Карлах отдать, это же вроде ее тема. По-хорошему, это ее тема. Вроде как только тифлинги, при этом не все умеют их использовать. Is that blood? No, never mind. If everyone else minds their business, I'll be fine. Cut it out. There's worse than Knowles out there. Nothing we need to worry about. How about a dragon? Would that worry you? I'd give it a bloody good fight, that's for sure. Only thing you give a dragon is bad gas. Ты не сюда идешь? Не сюда. Так, ладно, заходим через основную дверь. Мы не свидетели Астариона, нахуй. Нам стелс в рот ёбан. At the ready. Бля, сохрани то, что было, я еще кликнул. Ладно. Ну чё, ебать? Пояснишь за паладинов, сука? No more.
Leave us in peace, and we shall leave you in kind. Cut the crap, Anders. I know what you are. Don't let her hurt us. Please, we just want to go home. Сейчас будет нахуй проверка на паладина, черт. Легко нахуй, еле как прокнул. There's something in the squint of his eye. You suspect he's lying. Enough. Enough. I'll not play pretend anymore. Karlak, you're going home in pieces if needs must. And you'll soon learn what it means to ally yourself with the likes of this garbage. Avernus was never my home. It was my prison. I'm free now. And I'm never going back! Давай, девочка, ты сможешь, нахуй. Враг вам не по силам, вы о чем, нахуй? Не может быть такого. Безрассудно. Так, 4.15. Бешенство. Попробуем сразу бешенство, что он делает. Давай роллер в ткани ей. А чё, у меня больше нету ходьбы? А, есть, но ее мало. Ну, бля. Даже до тебя не стоит. Ну ладно, блять. Все в паутинку, ребята. Я уже забыл, как играть в игру, если честно. Ну, давайте спрячем, в принципе. Хуяси, блять. А ты не слабый, блять. Так. Кара. Интересно, вот в теории я могу, блять, его напугать, типа, вообще как-то, нет? Раз он, типа, такой сильный дохуя. Блять, сука, крыса нахуй отстала еще. Крыса, блядь, в пизде просто сидит там в воде плавает. Зуб, по какой хуйне не прыгал, ни разу такого не было. На этом стриме прям что-то поперло. А, то есть, блядь... Нет, я не могу закрыть.
Бля, ну хуйня, конечно. Драчки такие чисторов. Но я сейчас не понимаю, я типа уебал ему через дверь, да, сквозь дверь прям. А сука, чтобы второй удар нанести, мне надо обойти дверь. Сука, вот эта дверь, она тут как была, так и есть. Но первый раз я смог ударить, второй нет. А в тебя я хотя бы могу кинуть какую-то хуйню или чё? Блин, столкнуть я его не могу. Похуй, давай к тебе, короче, просто. Чтоб ты больше никого другого не думала бить. Еще и подохла, ебать. Короче, я не просто так говорю, то, что если хотя бы на уровне тебя обгоняет противник, то типа он вам бегите. Да что из-за всего вот этого вот типа рандома, как бы, ну, он реально ебет. Типа за счет того, что у него больше уровня, у него больше статов, и он, вон, блядь, кубики кидает так нахуй, что бьет 2 раза за место одного на попчих. One day I'll catch a break. Please, no more. Надо появиться сейфкам. Да вот не нравится мне сейфкамить, как по сути. We just want to go home. Ну, это система кубиков, здесь еще не поделаешь, здесь как бы нормально то, что тебя переебет. Инициатива 8 нахуй у него выпала. Это нормально вообще, как это? Заебись. Просто да. Инициатива 8, девочки. Думаю, если с камерой в данном моменте начал жить на стоп. Блять, попади только, пожалуйста. Нормально, попал. Подойдет. Бой идет часто, его проебешь, еще застроить. Да, блять. Ну, я, честно говоря, думал, то, что типа в 2023-м как бы такие игры от таких проблем избавятся. Но, видимо, зря думал, ебать. Так. Так, а он что там лег, блять? Лег. Shadow Heart. Куда бы тебя поставить-то, блять? Давай ты встанешь вот сюда. И ебанешь нам всем двуличность. Так, ну и теперь ты кого-нибудь можешь там переебать? Или ты не дотягиваешься ни до куда? Блять, я походу двуличность перекрыл нахуй, да? Угу. Молодец. Так, подходи сюда. Стреляй в нее. Просто стреляй в нее, лол, как говорится. А, похуй, думаю, в мага они сходу стрелять не будут. Остальные это переживут без проблем. Сука, к магу пошел, гандон.
Кусок гандона, блядь, штопанного. Сосать рак. Очень предничь есть инвентаря для метания. Да я знаю, то, что они есть. Но нахуй они мне нужны? Есть. Сейчас вот. Так. Мне бы ткань бы ему разорвать, блять. Что на меня глянешь, вообще ебанешься. Да нет, я не ебанусь. Блять, я играл в первый Fallout. В первом Fallout все то же самое. В первом Fallout портфель это нахуй отдельная механика. Которую новичок никогда не использует, а умный им просто игру проходит. Так. Ну просто я пока типа не ориентируюсь в локациях, я не ориентируюсь в навыках персонажей. Да я ничего не понимаю про игру. Какие у меня нахер инвентари? Пробуйте вывести, может. А, плохо, пусть танкует. Так, а ты что делаешь? Ты, наверное, сотряс вот ей ебанешь. Хорош. Достаточно. Так. От 1 до 10, от 2 до 7. Давай от 1 до 10. Блять, помеха. Подожди, а помеха это вот это вот не ты? Нет. Чем-то я тебя могу переебать. Господи, стрелялом, который влекает кучу каждый день повышает ваш класс брони. Священное пламя. Устойчивость. Давай-ка локация опять. Блять. Чё за помеха? Чё с ней не так? Под угрозой. Под угрозой, нахуй, помеха. Все еще помеха. Какая в этот раз? Ауру защиты это тоже типа помеха, что ли? Врага наводишь, видишь. Цель слишком близко. Нихуя себе, блять. Я, честно говоря, думал, то, что спектральным молотом, как и обычным, проще попасть, когда ты ближе к цели. Go back. I'm never going back. And if any of Mummy's little friends want to pick up where the others left off, they'll find nothing but a pile of ash. That's right, she won't. She can't. She couldn't even lay a finger. Да, война для тебя бесследно не прошла. Андерс, клинок правосудия, длинный меч, шутский доспех. Ага. Не, ну ей весело, главное, в принципе. Ну, правосудие 6-16, бля, наконец-то я себе на самом деле нашел нормальное орудие. Так, ты давай оставайся с копьем, на щит поменяем, пожалуй.
4.13 меч. А ты умеешь пользоваться, я так думаю, всем оружием в мире, нахуй. Да, всем оружием в мире, как и думал. Сегодня обузный гнев прошел. Перчатки. Она сдохла от собственного огня или что произошло сейчас? У меня вопрос. Цвет возрождения. О, груша. Ты реально умерла, нахуй? А меня что-нибудь сохраняло? Нет. Ой, блядь, ну чё, не просто так тут свитки возрождения, видимо, лежали, да? Как тебя использовать? Заклинание. Shadow Heart еще вдохновилась, кайф. Не зря получается сделали. Granted, the fire lasted a little longer than it should. Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Seems to be running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I'll just make the most of the extra heat. Just don't get too close till I've found a way to calm it down. High pain tolerance, and a dynamic duo of truly shitty bosses. But it's a bit early in the game to be getting into tragic backstories. Let's save the Scar show for later, after we've worked up an appetite for tragedy. Meanwhile, I'll need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip there was an infernal mechanic in the area. A tiefling. He might be able to stabilize things. If I can find him. A weaponsmith, huh? Not sure if he's the guy, but I'd love to find out. A tune-up would do this rusty heart a world of good. Так, короче, надо будет вернуться к тифлингам. Что-то есть вообще интересно? Доспехи. Ручный молот. Ну давай берем, просто продадим, если что. Картофель заберем, вот, например. Ломоть сыра тоже спиздим. Ну я вижу, да, то, что у нее как бы двигатель, блядь, на износ работает, нахуй, она себя сожгла и сдохла просто на месте. Че, надо подхилиться. Мертвые гнолы. Ветка, деревянные ящики. Колбаса. Ковбафа. Опа, норка. Отверстие слишком маленькое. Блять, так хочется теперь уменьшение прокачать. Ну, сука, нет, я его не взял. Я уже несколько таких дыр нашел, что 5, наверное, в игре. Bodies everywhere. Accident or sabotage? Так.
А чё, тут есть здесь портал-то вообще? Чё-то я- А, ну вот здесь даже в лагерь заходить вручную. Сходить, может, медик. Да, похуй пойдет. Поебом. Сейчас какая-нибудь залупа на меня вылезет, убьет ваншотом. Покайфую хоть. Ой, блять. Ой, испугался нахуй. Так, Гео, ты можешь... Ой, блять. Charmed, I'm sure. Можешь ебануть огнем сюда? Still breathing, На всякий despite случай. everything. Ой, там что-то злое рычит где-то. Light on my feet. Ага. Ага. Go ahead. I'm listening. Давай, я слушаю, да. Ну, я уже мертв, нахуй, так что я не знаю, кого ты слушаешь. Это нахуй ловушка из Индиана Джонса. Баал, Бэйн и Миркул. Ну, Баал, скорее всего, наш батя, а Миркул, видимо, это чел сухой в нашем лагере. Походу, это Миркул, судя по тому, что он умеет. Возрожденный уже третий раз или какой-то. Четвертый или даже. Ready and willing. No one stopped me yet. Мертвый Гиен, сгоревший. Best be on my way. Что мы теперь делаем? Так вот мы делаем. Блять. Ладно, еще раз загружаемся. Ай. И делаем это в пошаговом режиме, чтобы дебилы туда не подходили. If not over, then through. Вдруг, извините, будет Каев. I'd love to, thanks. Marching. Ну это хуй знает, куда разойдутся. Ну, я вижу управлять несколькими персонажами, если честно. Это просто мороки добавляет. Не добавляет каких-то новых возможностей, что-нибудь такое, добавляет мороки просто. Fine. Better be careful what you bring of that thing. Не хотелось бы угодить. Давай просто ее разминируем нахуй, все. Ага, Гейл, блядь, слишком медленный. Ой, блядь. Мой герой без проблем убежал. Гейл, сука, как в штаны насрал ходит. Хи-хи-хи-хи-хи-хи.
Yes. Человек в штаны насрал, ты смеешься. Have to keep going. О, в этот раз я 2 урона нанес каким-то образом. Как, блять? Крит? В дощечку? Onward. Shouldn't have wished to live in more interesting times. No time for mercy. Can't slow down. Я теперь не могу туда пройти, что ли? Блядь, да так и сказали бы, а чё я ебался-то? А чё я ебался-то, блядь? Я думал, я такой хитрый, я сейчас этот камень выкачу и как бы мимо пройду. Он целиком проход закрывает. Надо, получается, нитку резать, подводить всех сейчас 4 по очереди, типа ждать, пока у кого-то прокнет, блядь, этот опять. Я не понял, в чем смысл ёбки. Ну, типа, я как бы хочу скинуть камень, чтобы он не упал на меня. Trap. Be cautious. А, здесь еще ловушка. Интересно, сколько же их там? Блин, я не удивлюсь, если типа здесь просто проход с обратной стороны есть в это же место. Wanna dance? Let's go! Блять, и бегут-то. Сука, блять. Чего эти дебилы бегут в камень, блять? Сука, гондоны, блять. Чё тебе надо? No one back home will ever believe this. Should mind my step. Так. What can I do you for? Nasty surprise. Caution is warranted here. Так, первую разобрали. Looking ahead. Опа, кто-то заметил. Не все слепые уёбки.
Karlach's temper is a sight to behold. She'll need to be careful. Крутим. Ах ты нахуй. All right. What now? Сохраняем. Два проебанных на ничего набора. Перекати поле Оллеруган. Так, ну да, если пиздовал просто так, походу. У меня еще камера наебнулась, все, пизда, блять. Пизда, блять, минус камера. О, вернулась. Ну что, моя жизнь паркур. Дебилы, вы сможете? Остальные. Lost in thought. Ебать, а ты не допрыгиваешь, что ли, волшебник ебаный? Ок. А Шеду Харт, ты чё, ты же допрыгиваешь легко. Во. Блять, Карл, сука. Заебучий происходит. Гнолов хуярит, ребята. Who the hell's... Get over here and help! If we don't deal with them gnolls, none of us are getting out of here alive. Across the chasm? You might have got in that way, but you're stuck with us now. Aye. That we can do. The fire won't hold them forever, though. Be quick about it. When the fighting starts, we'll be right alongside you. That might be worth a look. Деревянный сундук, какая-то ебучая пропасть. В ебучей пропасти, мне кажется, кстати, что-то может быть. Ну, давай еще один привал. Погнать с гнолами ебаться, чё? Бежит, нахуй, бежит, гнолище. Take the leader down! I'll try to hold the rest back! What's cooking? Чё, можно ходить? Да ебать, блять, чё за хуйня началась? Что началось-то, блять? Я до этого прыгала по таким вот пикселям, блять, они прыгали за мной нормально. Почему сейчас начали отрываться по очереди? Все, типа, пролог кончился, игра стала хуёвой или как? If we don't deal with them gnolls, no across the chasm. You might have got in. Aye. What's that?
Soldier. Still alive. So that's progress. With haste. That put the wind back in my sails. Опа. Я специально оставил их где-то за углом. Пиздюрей получили. Бля, еще и сейф такой, то что тут же бой начинается. Take the leader down! We'll try to hold the rest back! What now? А, я не дотягиваюсь, хуя же, да? Да. Wonder if the gods are watching me. Хен еще. Я так понимаю, с гномами друзья, да? Heading there. Попробуем. Ладно. Так. Карлак давай по негиене, по щам. Чё? Tactical. Need to stay focused. One can't always be a gentleman. Так. My pleasure. Outflank, outsmart.
Блять, крит. Сука. Ну здесь что за хуйня, здесь-то на высоких сложностях происходит. Ну, конечно, просто зря купился, типа, это, типа, Карлах идти. У меня уровень еще низкий, надо было по мейн-квесту идти нормально. Типа, подойти к противнику ты не хотел. Ну, хотя бы гиене в Ееее, его знает. Ну, у меня просто даже урона физически не хватит на эту хуйню. Загрузимся, уйдем обратно и вернемся, как покачаемся и все. Я был один из этих ебучих я любил, которые, по идее, должны быть, наверное, ваншотными, учитывая, насколько они типа чмошные. Может, приду к этим гоблинам, они там первого уровня все ебать. Ты где все сдиффузил или нет? Don't waste a step. Прекрати поле. Не попасть под устроенную бандитом ловушку, скатимся с камнем. Нормально. Я прям попал раз 7 до того, как смог сбежать. Пошли нахуй обратно с призванной крысе, ебать. О, давай откроем. Кто-то прошел. Хуя. Лутация даже какая-то прям произошла. Beast reeks of brimstone and offal. Every breath is thick with blood. You hear what comes next before you see it. The sharp snapping of bones and a yelp of pain as her body starts to twist and undulate. You watch with cold realization. This isn't the end of one life, but the start of another. Gnolls, vicious, monstrous humanoids can spawn from the corpses of dying hyenas. Почему
Почему, кстати, Гейл этим занимается, я понятия не имею. You land a swift strike against her skull. She yelps, then goes still. As the life fades from her eyes, the knoll within her dies too, stillborn. Try me. Блять, распухших гиен поубиваем, нахуй, то я с гномами уже подрался, мне не понравилось, блять. И где я, блять? Ты идти будешь, гондон? Почему в бой-то нахуй, когда не в бой нихуя? Got to focus. Got to press on. That hyena will be back, but it won't be alone. Pawn to Cleric 4. Survival is all that matters. At the ready. Close ranks. Ага. Понятно, в ту сторону мы тоже не идем, потому что там будут ебучие гнолы, которые тоже достаточно высокого уровня. Единственный способ это убить гиену, но я даже не запомнил, где он находится, поэтому как бы, блядь. Хуй я там пройду, хуй я успею ее убить. Should mind my step. Порядный китовый луч какой-то. В этот раз никто не увидел. No time to rest. On my way. Flowers, leaves, grass. Can't beat it. I was raised in the city. I'm more used to feeling cobblestones underfoot than grass and fallen leaves. Before I went to Avernus, I'd have agreed with you. Nothing quite like Baldur's Gate, is there? Ну. Salutations. Блин, Гейл, нахуй, Гейл, ёб твою в жопу, блядь, душу. Forthwith. No one stopped me yet. Need to find a way forward. Шо? Пати собралась, больше нахуй никуда пока прыгать не надо. Стресс хранения завершено.
through the forest to invigorate the spirit. I was just thinking the same thing, but less poetically. Just a brief respite. Прохаваемся. Strange. It looks healthy, but A dead boar, but it doesn't look like it's been touched by scavengers. Смотри, кабана. The carcass seems to be fresh, only a few hours dead. You notice 2 small puncture wounds in its neck. Looking closer, you can see the skin around its face is desiccated. It's been completely drained of blood. Или он, сука, кабана, блять, высосал. Dead goblins. Dead travelers. Were they heading to the Druid's Grove? Рисунок гоблин, детский рисунок, 3 человечка. Я могу его посмотреть? Морской животным толстым углем неумело, словно детская рука нарисовала 3 фигуры. Гоблины с искрящимися руками, квадратное человекообразное существо и что-то вроде эльфа. На каждом из них надета незатейливая корона. Это была пати гоблина. no traps, please. Вилка. Better not be cursed. West Baldur's Gate. East El Terrell. Ну, пошли в сторону Врот Балдура, но все-таки туда. За этим ученым челом. Anything of use? Там тут, я так понимаю, опасности вообще никакой не будет. Просто все нахуй мертвы, блять, кто тут может Goblins быть. ahead. Looks like they're laying an ambush. Гоблин настроил засаду. Угу. Просто где, если ты такая внимательная, то объясни, пожалуйста. What path lies before me? Looks like this town was ransacked. By soldiers, if my eyes don't deceive me. Quite cruelly, too. Must have been an awful day for the people who lived here. You sent from Moonrise, Drow? 'Cause otherwise, I'll have to cut ya. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Мне нравится этот вариант. Go on. Ain't bothered mucking my blade with ya. Mind your manners. Гоблин бояк, гоблин остроглаз, гоблин драчун. Гоблин бояк, гоблин ищейка. Может им все-таки дать пиздюлей? Драчун брек. Именной, давай поболтаем. Hey, boss. Not see your sort around these days. The whole village is falling to pieces. These goblins aren't exactly house proud.
Wouldn't blame the gobs. Gotta be something in this. It's been abandoned a good while. But hey, maybe we can scare up a few dusty bottles of wine somewheres. Блять, ёбаный. Any takings we found? Sister, you've got a deal. Just scraping up some pieces, Majesty. Don't mind me. Короче, есть некоторые именные, они типа нас, блять, из-за червя богом считают. Wish I had a bag of holding. Спиндил, лукулита какого-то, лукалюта нахуй. I'll give it a shot. Блять, хочется их убить, конечно, но, блять, мне кажется, это пустая ебля будет. Бесполезная. Я даже не Я даже не уверен, то, что это как бы экспыт принесет какое-то нормальное количество. Ну, если что, на обратном пути их отпиздошим, да и ладно. Если здесь хоть где-то хоть что-то, у меня вопрос такой вот. Он какой-то типа обходной путь, что ли, всей этой деревни. Рюкзак, путеводитель по вратам Балдура. Давай дойдем до тут. Храбрец. Нет. Ебать, а вы кто такие нахуй? Tastes like chicken. No chicken. Tastes like fish. Gentlemen, contain yourselves. This quarrel sours our feast. Besides, tastes like pork. And what surprise is this? Brothers, look here. Сохранилось. I've eyed yet another prize. Fortune favors our bellies. Stranger, be you friend or food. The mark is her measure. Show us the brand of the absolute. Давай, обман. Indeed. How regrettable that your meat must go unsavored. Food? Food. Not food. Friend. Am I not astonishing? A robust diet makes for a shrewd mind, you see. I Сука. and you, a delicacy. Were I so lucky? I've no use for the absolute, or any god. I follow two masters only, gluttony and greed. The goblins understand my appetites. They sate my hunger for gold, and the rest sate my hunger for meat. Boss Goblin give gold, we check brand.
Good deal. No talk. We follow the sense of blood and gold to all lands fertile, friend. And this land proves particularly fruitful. Alas, food? Something over there. Умная порная балка. Bone tastes good. Ну это типа как бы одного вырубит она, да? Вот этого фанка. Dwarf sweet like honey. Must you? This innate. Да, но мне не надо, я с ними подружился, хули. Something over there. Not for communal use, it seems. Best show some respect. Or some more cunning. Блять, окей. Интересно, блять, зарыт и сундук, но он их. Сука. What's that? With haste. What's that? Ну, это вообще проблемно, я так смотрю. Скрытность успех. Значит, это то, что я могу сейчас спидить. Фига пришел медведь. Вот 100 золота. Ой, найс. Breathe deep and move. What's on your mind? Apart from finding me an artifact to consume, which I assume you're pursuing with the appropriate urgency. That is most gratifying to hear. May I? I will consume the magic inside. What was a powerful artifact will be rendered no more than a trinket, but it will save my life, even if only temporarily. Не, ну жри медальон. Чё? Thank you. That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Grateful as I am, the course of our camaraderie is much better served by not taking that particular detour. Not just yet. Да Sincerely, сука. though, I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. I obtained it in Waterdeep. Nothing there comes cheap. Водитель вола по вратам Балдура.
Коряво нарисованная карта города обрамлена вычурной надписью. Вниманию читателя предлагается всестороннее и подробнейшее описание города и жителей Врат Балдура, порочной жемчужины побережья мечей. Внизу пометка редактора красными чернилами. На удивление точное описание, не считая чуши о вратах черного дракона. Они не живые, чтобы там не рассказывала бродячая корка. И поручи кому-нибудь перерисовать карту как следует. Нахуй. Хуя ты флексишь. Карлок, блять. Пошел мне детский флекс у нее. С гномами корешиться особо нельзя, я так понимаю, типа, ну, блять, реально, походу, на обратном пути просто их убью. Ради экспы. Ну, все равно, типа, какой-то там абсолют прислуживают. Как-то вообще не нравится, как они звучат, блять. Нихуя не объясняют, кто такая абсолют. Может, конечно, ничего плохого, но откуда я ебать должен? Goblins ahead. Shove over, Claw! Drow coming through. What's up for discussion? Your, excelness? Lads are celebrating the raid on Joaquin's Rest. We captured a Duke, we did, all the way from the city. I'm sure the higher-ups will make sure you get the best of the spoils, your excelness. The boss is in the temple inside. Midara, too. And Priestess Gut can show you how many new recruits we got. I don't know any house in your excelness. Oh, one of them thieves? If he ain't dead, he's in the pits with the rest of them. Down in the pits, no less. Sounds ominous among creatures that love blood sports. Better step to it. Depends who you are. We're celebrating a raid. No better time in camp than this. Get yourself a bit of fun before it dries up. Rip the guts out of Joaquin's Rest, we did. Inns are good for gutting. Lads even captured some Duke. Worth celebrating, that is. Ладно, похуй. Обрез черей. Ладно, иди. Ясно. Дуня, Крикуния, Пердунья, блять. Можно камеру мне как-то обратно к земле подвести, блять, пожалуйста. А, это долбоёб залез наверх, поэтому камера ушла наверх. И чё вы там остались? Here
voice is irresistible. You recognize the overwhelming authority that you've used on others, only infinitely stronger, and turned against you. Your vision clouds, leaving you in a dark, featureless shadowscape. Nothingness in every direction. Then there are 3 figures before you. An armored male elf, exuding power and command. A handsome younger man with a quick, easy smile. And a pale young woman with even paler eyes. These are my chosen. They speak for me. Aid their search for the prism, and you will be worthy to stand beside them in my presence. Угу. You feel energy pulsing from the artifact, lifting the pain from you, pushing the voice away. My power grows. My forces gather. The reckoning draws near. Don't give me that look. I don't know what just happened any more than you do. We should keep going. Nice one, Shadowheart. That thing in your pocket seems powerful as hell. I think that was the Absolute speaking to us. But we managed to shield ourselves. We should keep moving. I don't know. Not exactly. All I know is it's important I get it back to Baldur's Gate. At any cost. I suppose, if we're to continue together, I may as well tell you. I serve Shah. My home is a secret cloister in Baldur's Gate. A group of us was sent to retrieve the artifact. Now I'm the only one left. I can't afford to fail. I can't tell you anymore. This mission required utmost secrecy. We all submitted to having our memories suppressed so that we couldn't betray Shah's confidence. If I reach my contact in the city, I'll have my memories restored. Until then, I have to guard the artifact with my life. There. You have the truth, for all it's worth. Let's continue. You worship Shah? Blimey. She and my beloved Mistra are not exactly friends. Да твоя мистер Шалава, блять. True. I didn't think you'd react so pragmatically. Perhaps I should have told you sooner. Talk to me later. We've got more pressing matters to see to right now. There's nothing more I can tell you. All I remember is that I have to get back to my contact in the city. A powerful artifact indeed, to have caught the attention of so many. Not least the Absolute itself, the 3 figures in the vision, the Chosen are searching for it. With the cultists' aid, it will not be long before they find it. Before they find you. You have evaded them so far, thanks, it seems, to the artifact itself. But how long can such protection last? Shadowheart has made her position clear. She will see that it is taken to its destination. At any cost. And you still do not know what it even is. Trust me. I'll guard it with my life. Let's keep going. Блять, Шадоухарт, походу, главный герой, нахуй, насосали жопу.
Everything, really. Not to put too fine a point on it. A humble specimen, aren't you? On occasion. Не могу отправить. Блять. Ладно, я не буду прыгать к нему. Терять хп ради того, чтобы, блять, болтать с челом, который говорит фу, блевота. А, это просто кусок статуи. Я думал, тут нарочно что-то кинул. О, здорово, Вола, блядь, давно не виделись. Welcome, your greatness. I've got some good stuff if you're looking to buy. Так. Машинки а-ля Свайерс. Техничные прыжки, максимальная дальность прыжка увеличится 1,5 метра. Сыромятный доспех, средняя броня. Вы получаете бонус плюс 1 к испытаниям, проверка на ловкость. Вы получаете бонус плюс 1 к броскам инициативы. Роковой молот. Мощный меч плюс 1. Дубина плюс 1 клевец, плюс 1 возвратная пика. Голова свиньи, нахуй. Блин, нет у меня не играть на музыкальном инструменте. Ну ладно. Здесь ровный доспех. Если типа вот так вот ему сейчас 88 голды отдам, я могу здесь сохраниться прям? Могу. О, он скидку повышает. Да? Если я им даю эти, даю бесплатно шмотки. Прикольно. Been a pleasure, your greatness. In the quarry! Ah, a stranger in a fair camp, with fragulous crown and with scepter abraid, draw Ragslin, short work of the innkeeper made. The inn burnt to ash, the captives were many, goblin kind had reduced them to cowering filfhenny. So raise it, your goblets, and drain them with pride. Draw Ragslin, the true soul, had let you glide. Who's that? Friend of yours? You up to something? Oh, certainly not. What are you doing? I'm busy here. You lying. To you? Never. Come, let's continue our ballad. Draw Ragslin, draw Ragslin. I am draw Ragslin. Tumptuous, draw Ragslin. You broke him. Wait, wait. Draw Ragslin, we pray, we... Come on, pigeon. Back to your cage. Now, look what you've done. Of course. My name's Gribbo, idiot. Right, yes. Хуя, ты кто такой, нахуй? I ain't paid to talk. Keep walking.
Найти песню ночи, спасти друина Хельсина. Ну, короче, в одну точку. Центральный зал куда-то. Statue of Seluna. No go inside. Inside. Boring. Инсайд пурик. Ой, блин. Here we go. Сксыт стоит и смотрит, блядь. Нахуй. Oi! Ain't no party in here. We're doing the Absolute's work. As the symbol glows, power courses through you. Authority. You one of those moonrise types then? Your kind usually don't deal with Boss Ragslin and Priestess Gut. Guessing you're after Minfara. Could be her blood by the looks of you. О, Ментара Дроу. Audience is right. She's an uppity one and no mistake, but she knows her business. She's in telling the war chiefs what's what. Блять, а Ментара же поймет сразу то, что я Силдарин. А, скорее всего, Ллойдовская. Seluna. As if mingling with a horde of goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. Quite the understatement, but yes. Let's not linger in this place any more than necessary. That'll be some real fun. More vile idolatry. Makes my stomach turn. Feel her inside For you. once, the goblins' decorations are an improvement. That's because she chose me. You're not worthy yet. Smells like Так, burnt кишка, можно побазарить с кишкой. Somebody special. The Absolute has touched you, hasn't she? Да, за член. Gut needs to touch you too. Hold out your arm so I can mark your flesh. Shows our devotion to the Absolute. These maggots see how strong we are with her guidance. Whole camp will be branded soon, and you should be too. You ready? Brace yourself. This'll sting. Maybe you don't need it. After all, you're special, ain't you? Like me. She probes your mind, tangling your thoughts with hers. A familiar sensation. She too carries a parasite. Darkness seems to swallow the temple, leaving you with a vision of the goblin priestess receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Давай. Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there. Digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. With the Absolute's will, I can fix anything. Let's deal with this in my chapel. It's private. Don't want this lot interfering with true soul business. Oi! Priestess! like us. We want the mark! Why do they think they're talking to a god? Yeah. Ain't we good enough for the Absolute? That's how we would have ended up had our Nautiloid not been attacked. По базарных ничего не имеет в виду. Oi, come here. I ain't waiting around.
around. Ready to clear your head? Whatever the Absolute tells me to. Don't worry, she loves you. I can tell. Don't want a crowd of gawpers. Everybody else needs to leave. Need to keep going. Your desire. Let's go. Hey ho. Where to? Still breathing, despite everything. Have to keep going. Ready to clear your head? Smart. All you need to do is open yourself to the Absolute. And I'll do the rest. Don't want anyone peeping on private matters, so... There we go. Secret and safe. Well, secret. Psionic feelers creep across your mind like a pickpocket's fingers seeking flaws in fabric. Sifting deeper, she sees the mind flayer holding a wriggling tadpole to your eye. And then the vision lurches, and you are looking through her eyes as a tadpole squirms into her skull. Helps! We need to fish that thing out before it eats any important parts of your brain. No. It's messing with your brain. You're seeing things, probably hearing voices too, yeah? Don't you worry. I've got everything I need to fix you. Might get a bit messy, though. It involves you putting your trust in the Absolute. Simple. Сохраняемся и поехали. You won't regret this. Being a true soul, you know the Absolute don't like to touch nothing unclean. So drink this. It'll purify ya. You recognize telltale flecks of werejackal blood. It's a potion of sleep. This could have gone easy for you. Not now, though. I'll tear you to shreds. Get in here! We've got trouble! Блять, не понял, в чем прикол. На дрову типа сонное зелье не действует, что ли? Я просто на гигачадричах выпил и ничего не произошло. Сука. Ладно, пошла нахуй, тогда не будешь у меня в башке ковыряться. А я же думал, ты мне сейчас глаз как себе вырежешь или что-нибудь такое, блядь. Думал, сейчас что-нибудь смешное произойдет. It involves you putting your trust in the Absolute. Simple. Time's the one thing you don't have. We gotta get this thing out now. You won't regret this. Being a true soul, so drink. You recognize telltale flecks of werejackal blood. It's a... I ain't deceiving nobody. I'm trying to help. I guess we're doing this the hard way, then. This could have gone easy for you. Да, из-за того, что я дрова, я типа уснуть не могу от этих заклинаний и все.
Блять, это все бонусное действие. Если сейчас всплывет, я не смогу ударить ошеломляющим ударом. Да. Какого они уровня там все? Второго уровня. Так, вот масло для начала. Ну, это хорошо. Потом что нам надо сделать? Личность ткнуть. Где здесь место? Надеюсь, она не сгорится. Вроде нет. Призрачное оружие. Сюда. Ой, охуеть, блять. Ладно, поебать. Let's end this. Can't afford to let up. Блять, масло. Так, что происходит? Ячейки заклинания почему недоступны? Я их потратил, походу, все, что ли, или как? Ну, раз тычка. И все. Так. Рассудством куда-нибудь дотянусь. Ну это просто огонь отмечен. Aye, aye. Never a dull moment. Килл бы хоть раз бы успел бы сходить, сука.
Духарт. I don't fancy their chances. Оружие. What's it gonna take? Так, попить. Another fight. Let's go. Да ёбаный насрал. Ну, попробуем отойти от нее, что ли. Да, вообще я тупо забыл то, что дроу типа невозможно успеть. Я реально хотел, чтобы она мне глаз выковыряла, и что она там хотела, блять. My faith will protect me. Moving. Происходит. Просто новые гномы прибежали или что? Jimmy on the go. Sometimes the only way out is through. Ой, блядь. Молчь, спасибо. I must heal. Бля, ну бои, конечно, типа... Knight to King 5. Походу, в итоге я просто, блядь, загружусь и пойду другим, типа, этим маршрутом. Бои кайфа. Да не, наоборот, это то, что тут нету ни клеток, типа, ни расстояний нормальных, ничего. Ты просто на ощупь все должен делать.
Они прям ужасно ощущаются. Если бы тут были, типа, как в XCOM шестигранники или как в Fallout пятигранники, то, типа, было бы супер удобно. А так ты здесь просто на какие-то метры ориентируешься, которые еще хуй знает, как работают. Просто непонятно. И сама система, типа, действий, то, что у тебя там, типа, одно действие хорошее, одно действие хуевое и 9 метров ходьбы. Странная какая-то тема, блядь, странная механика. Неправильно как-то ощущается. Но зато тут какая-то смешная ебанина постоянно происходит в боях. Справедливости ради. Если цель была в этом, то в принципе прям удачно. Ты нихуя не понимаешь, что делаешь, но типа зато все очень смешно. Так, вас поджечь чем-нибудь. Никто со мной не ходит на этом ходу. Нет. Блять, путь перекрыт, но я тебя и прошу, типа, подойти на расстояние, которое тебе удобно ебануть. Блин, что это, конечно, он единственный в комнате, я жду целый ход, и у него, сука, 60% на попадание, и они не прокуют. И ты... Ну, я еще круг подожду, ладно. Что-то живое есть? Храбрая без... Паромах. На самом тупой просто, что они сейчас это не сбежались все сюда, да, и я типа вот этот диалог вот по идее по-другому уже закончить не могу, потому что говорю, я не знал то, что она будет меня усыплять, а дроу типа ну невозможно усыпить. Это особенность расы моей, я просто пью ее зелье и ничего не происходит. Я не усыпляюсь, хотя она хочет меня усыпить. В итоге она пытается меня пиздить. А когда я выхожу из боя, соответственно, типа все габлы просто агрятся на меня. А раз агрятся все габлы, значит, как бы они, в принципе, все здесь в какой-то момент будут, а значит, у меня тут не будет больше никаких диалогов, ничего. То есть, как бы, это руин. Попал, аллилуйя, блять. Выпей еще хухилку, похуй. Решил попрыгать надо мной, блять.
Мне надо, чтобы вы подскользнулись на льду. Блять, один из двух. Он пойдет. Похуй. В смысле? Я же приворожил его только что, блядь. Ну, похуй, держи по ебучке, блядь. Бля, не докину никуда, кстати. Ура! Их мать сдохла. Бывает доска абсолют. Талисман абсолют. Дурно пахнущая записка, ключ жрицы, примитивная булава, зелье сна, образец эльтитского провида. Ребята, я в бою, ребята! Рыгнись нахуй. Рыгнись. Еще самое на самом деле бесячее это то, что тут ходы не гарантированные. То есть, типа, будешь ты ходить или нет, тоже от кубика, от ебучего зависит. И меня почему-то кубик душит просто невероятно. Мою шею кубик не отпускает по какой-то причине. Блять, я могу типа кинуть зелье лечения? Метнуть нельзя. А выбросить это что значит? Блять, это значит на пол. Где оно теперь? Забери обратно. Можно метнуть. Блять, а что наебывает? Это так сработает? Давай, Shadow Heart. А, недостаточно ресурсов действия тратить стоит. Как ты знаешь эту хуйню? Подойди поближе к этой штуке, чтобы тебя, возможно, не увидели хотя бы. Ёб твою душу в жопу, блять. Недостаточно движения. Эту хуйню я тоже не достану ни за что. Давай, блять, пиздить варга в рукопашку.
Блядь, метнуть забыл опять. Нет вражды. А почему я не могу миришкой бить? А, слепота. Вот поэтому, да? Heading out. Но игра даже сама свои шаги посчитать не может. Он мне сейчас говорил, что я не дотягиваюсь, я просто пешком дошел туда. Короче, очень много всяких приколов, присущих РПГ. Well, so much for peace. Блять, а у тебя еще ход есть. Бля, он будет царапать тебя. Могу толкнуть волка, нахуй. Нет. Я думаю, он сейчас пол ебла оторвет. А не, он в меня решил кусать. The priestess is slain, and the horde is weaker for it. Пиздец. Шлем у нас из присадки. Swift as my feet can carry me. Интересно, здесь хоть что-то нужно. Чистый ключ, бомба из дымного пороха. Бутылка с жиром. Голод. Кислотовый огонь, алхимик, ключ палача. Цветопролить гуманоида. Let's see what this does. More for me. Something over there. Так, кто у нас там сильный еще? Shadow Heart сильная, по идее. Ну и ты, наверное, должна быть сильной, да? Да. Так что мы можем все бочки спиздить. Бочки-то вот уж чё-чё, а бочки в РПГ они всегда пригодятся. То, что эта хуйня может взорвать финального босса просто и не заметить. А у Карла, блядь, шлем нахуй забрал броню. Давай себе наденем тогда шлем на выносливость. Просто ничего не меняет. Never a dull moment.
тебе вот шапку долбоёбскую выдадим. Хех, смотри, какой теперь смешной. Maybe I need more pockets. I wonder what the next move is. Elminster's not around, so might as well. Let's march. Уя ты кабан, ты 210 несешь, ебать. Excellent choice. No one back home will ever believe this. Так, тут пахнущая записка. Тот долбодятел друид, который мялся тут вокруг, чтобы что-то вынюхать, это не просто тебе какой-то грабитель могилы или искатель хабара. Зовет себя Харсин, сам урод и имя уродское. Я с ним перекинулась парой слов, пока бичеватели его в загон не выволокли. Говорит, что как по его-иному внутри нас что-то сгнило, внутри меня. Треплется, что поможет нам убрать гниль. Я ему сказала, что нахрен нам скаталась такая маза. И раньше не надо было, а уж подавно сейчас, когда нас абсолют приметила. Сказала ему, в его внутри скоро будет что-то гнилое. Так к бабке не ходи, внизу в клетках полно гнилого мяса. И когда мы ему кишки выпустим, я просажу, чтобы он не сдох, пока черви гнездо не заведут. Very well. Ядро. Масса точности. Так. Где эти бутылки? Во. Don't mind if I do. Cursed to put my hands on everything. Бля, я правда не знаю, я вот сейчас вот, типа на улицу пойду, они тоже все будут недовольны, я так понимаю. Оккультистов, давай заберем. Оккультистов. Даже урон имеет. Ворота. One horn, the stink of Avernus, Advocatus Diaboli. Well, I'll be God's damned. The Blade of Frontiers. Thought I'd shaken you for good. That'll teach me to underestimate you. Karlak,
The Archdevil Zariel's gladiator, come to burn the Sword Coast to ash. If by met you mean hoofing it through the hells with this fucker on my tail. Shut it, devil. I know your kind. A heart darker than a shadow's nightmares. You'd cut a child's throat just to taste the blood. A devil? I didn't take the blade for a fool. I'm... A great fire roars through you. The fire of the first hell. You are Karlach, tearing through demons across a blood-red landscape of fire and volcanic cinder. The front lines of the Blood War. With every swing of her axe, Karlach fulfills Mistress Zariel's purpose. Proof! Clear as summer sky. It's over, Karlach. It's time you feel the sting of the blade. I've tried to tell you. I'm not what you think I am. Another vision. Karlach's blade rays slicing through devils, Zariel's servants, as her eyes dart around, seeking escape. Will shudders with Karlach's desperation. She is a victim of the Blood War, not an agent of it. By Balduran's helm, No, I will not be tricked. You saw the truth. I may be an effective soldier, but I never wanted to serve Zariel. Legged it away from her the first chance I got. And yet you served. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. No! Devils cannot be trusted! Would you listen to sense? This doesn't have to end badly for either of us. You know monsters better than anyone. Can't you look in my eyes and see I'm not a devil? You don't know what this means. You don't know what you're asking me to do. I'm asking you to live, Will. I don't want to hurt you. And to be frank, I'd rather not find out how the blade got his name. I swear to you, on all I am not what you think. Shit! Shit. You really are no devil, are you? I've been deceived. Какие-то гейский наряд, конечно, у него какой-то. You would have died in the attempt. But there have been enough threats today. Truce then, eh? Aye. Truce. I see the good in you, Karlach. I promise not to lose sight of it. Even when the hells burn hottest. Блять. I should speak up. Расскажешь. Nothing like a little camp drama to spice up the evening. It's almost a pity things ended so amicably. Seeing those two duke it out would be fun. Сюда по заводу ходить надо. Мне вот так по заводу ходить надо, нахуй, в кишках и крови, блять. Что расскажешь, Вилл? You've been witness to a pantomime, I'm sorry to say. And I've played my part all too poorly. I can say only this. Karlach's not the only one who's had a villain's knife held to their throats. One night soon, when we make camp, the veil will be lifted, and I'll pay my penance. You're not in any danger, I promise. I can't say the same about me. It seems like Will and Karlach will play nice from now on. Saves us having to pick sides. Quite the understatement, but yes, I have it. And I'll guard it with my life.
It's called faith. Duty. It doesn't have to add up to me as long as I serve. I'm part of a bigger plan. One that will be revealed in time. How cynical. I should borrow that line sometime. But if I have to die, so be it. Like I said, faith. I told you already. I surrendered my memories for the sake of the mission. Блин, так классно здесь выглядит отпизженный. Главный герой тупо кровью покрывается, а эти персонажи типа со своими лицами, они там фингалы имеют, еще что-то. Нормально, прям классно сделано. The wound on my hand. It never quite heals. And sometimes it causes terrible pain to rip through me. It's my burden, though, from Lady Shah. I can feel her influence somehow. It's difficult to say. Sometimes I wonder if it's supposed to be guiding me, punishing me, testing me. But perhaps it's none of those. Perhaps it's completely random. I'd like to hope there's more to it than that. Some meaning that Lady Shah will reveal to me when the time is right. Until then, all I can do is endure. I cannot say. Not with what I can recall. But even then, it would not be for me to question her will. Lady Shah has her reasons. It's less difficult than you might imagine when you can't remember life without it. Pain is sacred to followers of Lady Shah. Pain will give way to loss and then to the peace of her eternal darkness. You can tolerate a great deal of suffering so long as it has meaning. I'll try my best. But secrecy is ingrained in me. Lady Shah considers it greater protection than any shield or armor. You already know my biggest secrets. What more can you ask? She took me in when no one else would. Without her, I wouldn't be alive. She's my mother. She nurtures me, cares for me, loves me. Don't believe the lies the Saloonites tell. What, besides my life's calling and the greatest problem I've ever faced? Well, I like night orchids and can't swim. Is that the sort of thing you meant? It's a deal. No, I can't. Quite literally, I mean. With my memories suppressed, I can't betray Shah's secrets. But I can't remember much of myself either. If I manage to return to Baldur's Gate and fulfill Shah's mission, then my memories will be restored. Of course. It is an act of faith, not to be undertaken lightly. Shah will reward me when I succeed. Ну ладно, как считаешь нужным. Good thing for Will that Karlak called a truce. A tiefling that mighty would shred him to pieces and burn the remains. Ебать, ну если ты это говоришь, то это, наверное, правда. Я
Нашел зеленый, блядь, лимонад. Нахуй. Я уверен, что если единственный путь к исцелению. Entirely. I was as devoted to my studies as I was to my training. Each creche contains a Zaithisk purification device. So I learned from the writings in the Kalir library. The library was a gift from Vlakith herself, that we may gain total understanding. У меня до сих пор такое ощущение, что это устройство просто убивает жертву, типа, все. Not books, but slates. Wisdom so profound it is etched into stone. Truth as perfect as the queen who decreed it. Countless scholars roam the astral sea and beyond, observing the ways of our lessers, exploring planes so distant, order turns to chaos, and cold fires rage. The planes are ever quaking, and their peoples ever shifting. The Githyanki possess an eternity of knowledge. Yet we still collect more. Infinities upon infinities. Янки. Glad Will saw sense. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlak. Fair. But still, the man's got a reputation for being lethal with that blade. I'm glad it's on our side. Сагалы. Hey, soldier. The year, 10 Air. The place, a sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlak, a knock-knee delinquent from the outer city, with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected. A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job. A good job. With people I liked. Doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh, to feel so invincible again. Gives me energy. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Agonizing. God's what I wouldn't give for a hug. A pat. Anything. You've never met anyone so desperate for a hug as this one right here. Pathetic perhaps, but true. It's my lot to bear, and I bear it badly. Ah well, can't have it all, can you? Not today, at least. Copper for your thoughts? First things first, I need to get this engine tuned up. Thing's powerful, but it's been feeling volatile ever since I left the Hells. Can't be too hard to find an infernal mechanic round here, right? Зеркало вообще, кстати, это ж респект, что ли? Как в этих других играх Лариана был. Угу. Воду. А, не респект.
только лично, только это. Блять, похуй. Сука, говорить тяжело, блять. Думалка не работает. Из-за того, что в игре куча текста нет, из-за того, что я устал. Как ни крути, хоть я говорю то, что я на работе ничего не делаю, но мне приходится там думать, типа. Напрягать голову. Прошел, кстати, на работе Double Dragon на эту 8-битную игрушку. Вторую часть. Балдеж, конечно, когда есть такая вот возможность просто поиграться на месте. Но при этом зато у меня книги теперь, наверное, никогда, блядь, не прочнутся. Че, опять сосать сейчас пойдет, чмо? О, шкраб. Все одобряют это. А, ну вот да, костер это уйти из лагеря, но только после того, как ты поспал, ясно. Ребята, подсасываемся. И пошли в разведку сюда сначала. Самое страшное то, что в игре не куча текстов, а куча механик, блять. Потому что я на самом деле не очень хорош в РПГ механиках, как бы. Особенно я говорю, меня убивает то, что как бы карта здесь не шестигранники или типа того. А сука, просто какие-то полоски, хуй пойми как рабочие. Ну да, все, значит, меня, короче, тут весь мир нахуй. Never wanted the easy path. On the move. Ничего-ка.
Не умею в них превращаться. Oh, yeah. In position. May it please, Mistra. Put him up. Так, Гейл ходит. Мне надо насрать на мост, брат. На мост насрано. Сука, он ходил, пока мы ходили, блять. Вот почему он ходил, я вообще понятия не имею. Карла, бафни. Класс. Каграм. Step to it. А я его не вижу, блять. Кинуть я могу. Типа, якобы да. Один гейл хоть. Ну, один гейл. Так, Shadowheart. Давай, короче, сюда, насколько можешь. Стой, телебард куда-то сюда. То можно сюда двуличность создать. В случае, если к нам подкарались, пиздюлей мы не так сильно получили. Драматургию. Бешенство. И надеемся, что он сюда попрется сейчас. Упади на масле. Так. With haste.
Куда ты идешь наверх? Хочешь сверху атаковать настолько, блядь? Бля, никто кроме Гейла не ходит. Шаду Хард ходит. А меч не ходит. Спагетти топор может сыгнуть. Химка. Ничего путного она не может кинуть. У нее ничего нет, поэтому она и не может, блять. Отталкивание. Куда он оттолкнул? Блять, даже урон некоторым нанес, пиздец. Так, что мы что делаем? Божественный кара по тебе. Заебись. Ну, хоть оглушение. Ориентация сработала. Окей. Ебать, он нашел, блять, угол, с которого попасть. Это сделаем просто. Дойдем насколько сможем. Паладины разберутся там. Пиздец. Блять. Swiftly now. Очень ребенок, блять. Не успевает бежать, да? Cutting to the chase.
rescue. Ментара. Угу. Ну, говорю, пиздец, здесь типа 2 босса, блять. Пизда. Просто пиздец. Wonder if the gods are watching me. Если так пырит, то что типа... Какой-то верующий чел. В клетке сидит. Я не помню, в какую-то веровал раз в клетке. Так, а вот эту Ментара. К ней пройти только мимо вот этого глаза, блядь, который видит инвиз. Пиздец. How much further can I go? Здесь что происходит? Альтернативный вход. Стивола. Seems simple enough. Этим воротам нет ключа. Что за волос сходим, короче? Пробуем. Just out of view. Breathe deep and move. Блин, ну тут множество взаимодействий было бы, если бы я просто не заговорил с этой с вожачкой с их. Пиздец какой-то. Момент вот этот, когда вариативность превращается в пытку просто. I'm ready, whatever it takes. Quiet as a mouse, unseen as I was taught. Почему у нее инвиз сейчас спадал просто так?
Look at this. I'm quite saved. A joy to see a familiar face in such a precarious setting. I guarantee the story of your daring rescue of my person will live on for eons. I intend to do just that. A trusty invisibility potion goes a long way in a place like this. We mustn't tarry, but I'd hate for our friendship to end here. Please, won't you meet me once we've both slipped the goblin yoke? Why, by design, my friend. How better to learn the ways of a people than to live among them? I dare say the experiment has proven most fruitful, too. I'll be happy to share my findings once we've found somewhere safe to parley. Smashing! Soon, my friend. Soon we can share a flagon of something liquid and a tale of daring do. I'll slip away when the coast is clear. See you soon, my friend. I simply can't wait to pick your brain! Wonder if the gods are watching me. What's next? Let's get going. Whatever comes, I'm ready. All's well that ends, well, not as bad as it could have. Never wanted the easy path. Fall by my hand. Rook to queen 6. On my way. Никнись, блять. Got it. Still on my feet. Time for some bloody work. Heading there. Да, блять, чё ж каждым разом все меньше и меньше урона наносит навык. Nothing will stand in my way. Let me recite their demise. Moving ahead. Закон варгов. Ментара, блять. Как мне предлагают до нее типа добежать? По лестнице здесь. Breathe quiet.
тут же увидел. Нет. Пропускаю, как убивают, да не убивают даже. Просто типа смысл, если она как бы палит, опять всех зовет, блять, меня пиздить. Ну этот шарик вот ебучий, он палит как бы, все. Может, могу этот шарик усыпить? У меня зона видимости. Ну да, точно. Им же еще видеть надо, чтобы колдовать на них, блять. Недостаточно просто знать. Еще око, блять, видение, невидимое, левитация. Устойчивость ко всем видам урона, кроме грома. Поэтому душниловка какая. Здесь на сцене типа один мудак, которого я убить не могу. Здесь меня просто палят, не дают даже попытки дойти до ментары, до этой. Мне эту локацию заново играть, походу, надо. Secrecy above all. I can't waste any more time. I'd rather stand tall. My faith protects me. Need to press onward. Ну, типа они даже Shadow Heart видят, без разницы. Хотя Shadow Heart обмазан скиллами, типа, для невидимости. Must keep going. Просто надо идти, блять, говорить с ментарой, как бы. Пока они все не сагрены. Ну тут фэнтезийный РПГ, блять. Тебе типа говорят, типа вот те враги второго уровня, которые типа там равны тебе, и ты их можешь развалить. Но ты развалишь врагов второго уровня, а на следующей локации у тебя, сука, враги, блять, 100-го уровня. Которые тебя просто в стане держат, и тебе пиздец. Another step forward. Гуляй договориться с тобой. Don't go bothering my pigeon. He's mine. Keep him safe. Listen to him coo. Till I gets hungry or some such. What's it to ya? Him? Nah. Then catch one on your own. As the symbol glows, power courses through you. Authority.
take him for a joke, why don't ya? And don't let the lads snatch him up. No, tell him what they'll do to him. Bring him back when he's all tuckered out. Here's the key. Pigeon's all yours. A joy to... I guarantee the story of your daring rescue of my person. We mustn't tarry, but I hate smashing. I'll slip away when... At least give me a sword! We want you dead, you dumb knuckle. Not dead and heroic. Get down there and stop. Мертвый летит. A scrying eye. Best not do anything suspicious while it's watching. The eye's glassy black surface reflects your gaze. As you gaze deeper, you feel a focus, an intent. You feel a brief lurching connection, the sensation of falling into your own image endlessly. Confusion, alarm. Then the presence withdraws, leaving a dull black mirror once more. Looks that way, but scouts said they heard something moving around out there. Something big. It's not our concern. Our prey is elsewhere. Врот окрестности нарисован олигархом Врот с шагом пера. Зеленый чернилом помечен логово гоблина. Внизу извилистая надпись Чиантар, обозначающая широкую реку. Отмечено еще 3 места. В северо-западной части карты нацарапан караван гоблина. На севере застава Гдула. На восток от лагеря указывает стрела с надписью «Лес припасы». Внизу маленькими буквами между лавром. What they do ain't exactly fighting. All they gotta do is light up their powder and burn. Then they're prepared to die for the Absolute. Good. Dying's the only thing they're good at. Your scouting party has not returned, and half of the intruders escaped your guards. Sorry, mistress. We mucked up. Обосрались жидко, ебать перевод. Мы напортачили, обосрались жидко. Every hour that passes, a trinket, a tongue, a limb. Ain't no use without my limbs. The lad'll make the prisoner squeal soon enough. I swear. Silence now, creature. Это машинный перевод. Очень сомневаюсь, когда гоблин говорит обосрались жидко, то что это машинный перевод. As she turns to you, her thoughts mingle with yours. A cold hand caressing your brain. The chamber melts away to reveal a dark, endless nowhere. In it you see a vision. The drow listens as a pale-eyed young woman whispers in her ear. One of those the voice spoke of. One of the chosen. The vision fades away. The true soul? Do not think that means we are equals, Jalok. Are you here to join my hunt? Worshippers of a false god. Their existence is an insult to the Absolute's claim on this region. There is a weapon the Absolute seeks. I'm sure those wretches have it hidden away there. We will find it amongst the dead and the ashes. Her excitement is palpable. She lingers on thoughts of victory, of unbelievers' blood spilled, and of the weapon. She will seize it, in the Absolute's name. You feel Shadowheart's anxiety. The weapon the Absolute seeks, it's the artifact that she carries.
The same one that protected you as you entered the goblin camp. Her mind focuses. The cultists cannot discover that the weapon they seek is within their grasp. The thief, whimpering in our dungeon, tried to flee to their sanctuary. We will continue to remove parts of him until he tells us exactly where it is. He's been resilient, but he'll talk. She is seeking the grove you visited. Already you feel her mind closing around yours. Speak, true soul. The hunt must begin soon. Excellent. Be sure not to kill him before he talks. No prizes for guessing what this weapon thereafter really is. The artifact. What are we waiting That's for? the case. Spears are sharp. We've got Bows no are all problem riled up and against the ready. worms in You our have heads. already failed me once. And now you dare to question me. Life, much like your words, is enough. Duh, you're all boring. Что это за квест? Что? Или это просто переход также отмечается, прям как квест? Да, блять. Shh. Let's hope this gives us some answers. Silence. You'll interrupt the ritual. Бля, что она сказала? Типа он в подвале, да? Хельсин в тюрьме в лагере гоблинов. Это мне когда-то в начало и был курс, понял. Here goes nothing. Он там радуется, не доделали что-то. Вообще с этим челом. Praise his ever-bleeding axe. Praise his throne of flaming iron. Praise Maglubbiet. You know Maglubbiet, a tyrannical deity who treats his goblinoid followers as slaves. Trying to interrupt my prayers? Scared of a real god? You're as goomless as the rest of them. They'll turn on you soon enough. Then you'll be wishing you was in a cage. You'll end up being supper for the spiders or the wargs. 'Cause I'm loyal to Maglubbiet. 'Cause I ain't having my head turned by some upstart god. Yeah,
My old tribe's fallen for this shite, traitorous bastards. The great Absolute brings us together. Drow and gnolls and goblins all braiding one another's hair. It's a load of shite. Talking to you, ain't I? I just don't believe in all this togetherness and chumminess. Ain't natural. It won't last. They'll be tearing into each other soon enough. Sod 'em all. I'll wait it out in air, praying to a real god. Справи быдло, что сказать, нахуй. Где ловушка, извините. Ну, похуй, ловушка и ловушка. Я даже не вижу, где она. Гоблинскую жрицу. Нет, гоблинскую жрицу мы нахуй ни о чем больше просить не будем в жизни, блять. Я ебал в рот, блять. Она просто всех гоблинов на нас стравила. При этом если не иду за этой пиздой, то гоблин как бы за счет того, что я дроу, вполне как бы меня принимают нормально. Мы друзья. Poor lad. I could give you peace, you know. But no. You gotta keep silent, don't you? Where do they flee to, you stubborn rat? Please, stop! Oh, a drow. I didn't see you there. Please, if you want to have a try. Oh, of course. There's weapons in the fire if you want them. We'll leave you to it. Come, Grush. Let's go. I don't think I got the stomach for this. Палач уходит, говорит, я не выдержу, нахуй. Sounded like he was beating something up. Yeah, так. Please, let me out. There's no reason for this. Halsin, I don't know. He changed into a bear, but I lost sight of him. I don't know if he's still alive. That's all I know. Please, get me out of here. Thank you. Thank you so much. Так, ну должен взломать, конечно. Или не должен. Реролл. The lock clicks and opens. Thank you. I better go before they catch us. I should be able to make it to the grove on my own. They need to know they're in danger. Yes. It should be here somewhere. They said there was a hidden passage underneath this temple. The place was supposed to be abandoned, but when we arrived, Brian had instructions, but the
Goblins got... I have to go. I have to get out. I don't know. He just said some wizard called Leroacan would reward us if we found it. That's all. Ладно. Устраивает. Так, а друид Хальсина, значит, получается. Обдирак. Слушай, ты выглядишь интересно. Greetings, child. I've met few aside from goblins here. You recognize the scourge. This man is a follower of Leviata, goddess of pain. Ah, are you also here to assist with the prisoner? Please. The things they do to that man, so crude and primitive. I was invited to teach them. I live for pain and its intricacies, you see. But, alas. Pain without purpose is a terrible thing. Wouldn't you agree? Exactly. Pain is an intimate thing. It should be delivered with a loving and measured hand. But trying to discuss such subtleties with these creatures is simply... Forgive me, but that look in your eyes, something terrible has happened to you. Because I see those same eyes when I look in the mirror, dear one. We've all suffered in these dark times. It is little wonder you bear scars of pain and anguish. Please, let me alleviate this pain. As the Maiden of Pain, the goddess Leviata teaches us through penance, administered by my skilled hand. My work can grant peace and serenity, the likes of which few experience. It will be worth it. I promise. Блин, ну опять же таки это... Опять же таки, учитывая то, что это мир, где реально существуют боги, как бы, да пожалуйста, блядь. Любому богу стоит подсосать. Oh, I have something exquisite in mind. Both Fantasy. and I are interested in how you handle pain, dear one. And should you delight her, you will most assuredly receive her most gracious blessing. Trust me. Simply face the wall, and we can begin. Yes, this will do nicely. The pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. Do not keep quiet, dear one. Let me hear you.
Don't wear him out entirely, priest. I might have use for him yet. Shadow Heart. Do not keep quiet, dear child. Embrace it. Your voice sounds so sweet, dear one. Keep going. Sweet child, while I enjoyed that, I'm afraid your reaction was lacking. To gain Leviathar's favor, every single strike must be met with a cry of pain, or perhaps a touch of begging. Каждый раз актерское мастерство выбирать по ходу, чтобы благословение нормально получить. Я, блядь, прошел супер сложный скиллчек, типа затерпел, блядь, добавнулся за это. Seems like a good moment to talk. Greet you, are you also here to pain without purpose? Forgive me, but that... Please, let my work... Go ahead. I'm sure you're in need of a little penance. Тебя Shadow Heart очень в восторге. Exquisite. And simply face the... Yes, this will do nicely. The pain you suffer will cleanse you. Do not fight it. Your voice sounds so sweet, dear one. Keep going. Баш быстрее уже, блядь. Pain is proof that we live. Revel in it. That's it, dear one! Let Leviathan hear you! You are doing so well! Do not give in now! Преимущество ситуации. Какое у меня преимущество этой ситуации? Ой, блядь. Yes, you can, child. Take the pain and offer it up to Leviathan. Offer it all. Sweet child, you bore the pain like a true believer. I am proud to have served you this penance. Interesting is an understatement, dear one. Leviathan herself found your performance inspiring. She has deemed you worthy of her blessing. And on a personal note, thank you. That was positively
divine. Looks like that's going to do the same thing over and over. Поцелуй без тени жалости, вытерпеть сексуал авиатар до сих пор, пока Абзирак не будет удовлетворен. Блять, Шану Хард просто стояк, пиздец. Все нахуй. Интересно, где этот баф искать? О! Благосклонность Лавиатар. Вы наслаждаетесь просветлением, дарованным в Рамболе. Вы на 3 хода получаете бонус плюс 2 к броскам атаки и испытаниям мудрости. Милость Лавиатар. Боль — это путь просветления. Если у вас останется 30% здоровья или меньше, вы на 3 хода получаете бонус плюс 2 к броскам атаки и испытаниям мудрости. Пиздец. Ебать. Это реально отличный баф. Слушай, он по гному сейчас убьет нахуй. Ребят, вы можете прекратить смотреть. Там уже даже не меня пиздит, какой интерес. Мечты, да пиздец. А какие у меня, кстати, с ней отношения, реально? Ну, блять, ну с Гейлом шанс поебаться все еще сильнее, как бы тут вскоре. Типа. Гейл просто турбо-гей, похоже. Невероятно, блядь, благодарен нам за все съеденные им кольца. Снаряжение сундук биолик. А, тут есть тюрьмы. Нихуя себе. Keep your hands steady, 3. Again! Make it squeal again. It's staying right here. The beast came in here with those robbers, killed Dink and Minch too. Boss is thinking of serving it to the wolves. But first, 3 more stones. Make it nice and bloody. Yeah! Hit his head! I want to hear more noises. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Слушай, ну я паладин. Я паладин. Темный БДСМ паладин. Never seen someone so worked up over a stupid animal. But I want to hear it squeal. We'll be the ones squealing if we piss off the bear hugger. Hope you can control the furry bastard. The bear sizes you up, wary but not yet attacking. Блять. Опять.
Ой, блядь. Ну, если я сейчас здесь побью, я перейду в соседнюю локацию, и там, блядь, все гоблины будут врагами. Это пиздец опять. Бля, не есть, конечно, вариант, то, что, типа, если я сейчас вот вернусь в этот основной город, предупрежу, типа, жителей о том, что, типа, надо атаку от этого. Надо атаку, как бы, отбить. Возможно, в этой крепости-то вообще нихуя никого не останется, я просто свободно заберу медведя, но не знаю. The bear sizes you up, wary but not yet attacking. Так, призванный... Блять, хули хп-то так много? Призванный паук, блять. А детей можно пиздить? Так, ладно, подготовка. Разрыв тканей. Нахуй иди, паук. Так, а никто, кроме Карлха, у меня не ходит. В смысле, get the others? Блять, все-таки ребенка надо пиздить. Блять, сука, ебливый пес. Все. Беги, говорит, зови остальных, нахуй. Ебать, тут еще какие-то волчары, нахуй. Клетку ломают, пизда. Бля, ебать, это пихва происходит опять. Думаете, что ладно эту локацию? Здесь я сейчас разъебу. Типа, во-первых, немного, во-вторых, они гоблины, блядь. Сука, там-то будет 300 гоблинов в соседней локации. Так, еще один претендент на кинжал в спину, блядь, от волшебника. Все, ребенок подох. Ребенок подох. Лучше не имею, да, вот типа сюда вот его призови. Блять, камера вот эта, которая в анал уходит. Сука! Куда ты? А, ты навстречу нам, наоборот. Окей, молодец. Я думаю, вот еще один ребенок, который крысить бежит. Да, ебальник тебе. Да ты, сука. На нахуй рукоятку, блядь, по башке. Промах. Заебись, спасибо. Ой, ты чуть нахуй, медведь, ты пизда. Медведь момент происходит.
Так, у меня тут Карл сейчас ходит, да? I've got it. Блин, дотягивается. Вот я ради этого хотел ее откинуть, ну ладно, и урон мне нанес все и так, и так. Сука. Уже заебало все. А тебя я вижу. Вне зоны видимости. Ладно, спи, гоблин. Импера пипи. Бежит ебанина, блять. Медведь, я надеюсь, ты дашь им пизды. Потому что по факту надежда только на тебя, блять. Этот кончился, добазарились. Ведь никто кроме Шатухар не ходит. Давай башься рядом с медведем. Уя, неплохо бьет. Да вообще все, если попадает, неплохо бьет. Но как же редко оно попадает из моих рук. Ну, я могу ребенком, конечно, не кинуть, но думаю, лучше просто сука стрельнуть. Over there. Почему у меня арбалет на такое смешное расстояние стрелять? В смысле? А? А, слепота, ёбаный насрал. Так. Что я там говорил, ребенком кинуть бред, да? Не бред. It's my blood. Так, вместе с собой хороним волка. Блять. А нельзя было написать то, что это цель к огню, блять, неуязвимая, несмотря на то, что это металлическая, сука, кастрюля с углем. Толкай волка, нахуй. Не толкнулся волк.
get too close. Вниз. В натуре нахуй вниз. Хорош меч. Так, не надо в анал, блять, медведь бить. Плохо пойдет. Да, сука. Фак, yes. Нихуя что-то не факт происходит. Не мы, не факт, не они, не факт, блять. Да, блять. Pardon the viscera. One should cherish all of nature's bounty, but goblin guts are quite far down the list. You aided a bear without knowing if it would savage you. A true friend of nature. Or perhaps a lunatic. Either way, I owe thanks. I am the druid Halsin. Parasites in your head that... You mean you have one of them? Oak Father preserve you, child. You're infected, aren't you? The Mind Flayer's spawn. But something's different. You're aware of the monster inside you. You don't bow to the Absolute like the true souls do. How is this possible? Perhaps. But I wouldn't want to place all my faith in blind luck. You weren't speaking lightly when you said you needed help. Let me tell you what I know. I've been studying these parasites for a while now. Ever since I discovered these so-called true souls are infected with them, someone is using very powerful magic to modify these tadpoles. They're using them to exert control over the infected. I'm sorry to say, I can't undo that magic, which means I can't cure you. But that doesn't mean I can't help. I didn't find what I came here for, a way to remove the tadpoles, but I found the next best thing. I found out where they come from. That must be where these enchantments are placed on them. And it's where you'll find your cure. I overheard that the cultists are sending all of their captives to Moonrise Towers. Innocents go in, true souls come out. Given that all of these true souls are infected, it has to be the source for this magic. If you want to find a cure, you must head there and discover how the tadpoles are being manipulated. I wish I could, but there's still work I've yet to finish. Blood I've yet to spill. I've no right to ask more of you, but if you could help me, I'd be free to join your journey to Moonrise. I cannot allow these butchers to threaten my grove. The natural order must be protected. My thanks. If you prevail, I'll owe you the debt of a lifetime. Rare is the beast that survives decapitation. Help me eliminate the Drow Minthara, the Hobgoblin Draw Ragslin, and that perversion of a priestess. Да, блять. They are the ones holding these parasites together. Remove them, and nature will cure itself.
Сука, мидспину поймал. You drow relish turning on your own if there's something to be gained. Don't pretend otherwise. Unfair of me, perhaps. But I've had few encounters with drow to make me think otherwise. Perhaps you can enlighten me. Be warned. My presence could make things more difficult. I can only restrain my bear form so much. I won't be able to help but attack goblins. If I join you, we'll likely have to slaughter this entire place. You may want to use discretion when approaching the goblin leaders. So be it. May Sylvanas lend us nature's fury. Тут же медведь превратился обратно. Таранные сапоги. Выброс адреналина один раз за ход, когда вы совершаете рывок, вы получаете эффект озлобления на 2 хода. Я нихуя не смогу застелсить с ними. Но у меня теперь есть хотя бы медведь. Мы теперь можем эффективнее ебать и резать. Вот это вот. Ну, да. Чекока. Но это все равно будет пиздец как тяжело, если честно. Просто до охуения, особенно когда мы... Мне кажется, Миртану на самом деле проще будет убить, чем вот этого гоблина здорового ебучего со сцены. Ай. Goblin parties are so much more fun than anything you'll find in Baldur's Gate. Or the Hells, for that matter. Not that I'm suggesting we stop for a drink, of course. Блин. Я понятия не имею, как я сейчас буду это расчищать, если это буду расчищать. Прям пиздец будет. Саша вроде не расчищал. Let's move. The ringleaders of these butchers still draw breath. No, but hurry, please. Best be on my way. Здесь у меня просто тут вопрос, вот сейчас, если я выхожу в основные эти... в основные комнаты, то... то они меня ненавидят. Again?
Do you wanna become spider food? Блять. Я просто не знаю, теперь из-за того, что я типа друида нашел и якобы спас. Он как бы типа всегда теперь будет там стоять, пока я реально не убью этих предводителей гоблинов. Мне бы типа найти какой-нибудь способ мгновенно их убивать-то хотя бы. Какой-то турбояд или что-нибудь такое. Станблок или какой-то найти, чтобы они панику не поднимали. Ну, типа, гоблиншу, допустим, я просто могу бочками заставить и взорвать. По идее, если она кричать не будет, то, типа, панику не поднимут все эти черти. В теории. Мертану я вообще, наверное, могу, типа, просто кувалдой оглушить. Если хорошенько постараюсь, мне кажется, мне хватит крита. А вот это вот чмо на сцене, блять, вот с ним непонятно, что делать. Можно попробовать просто съебаться, пока вернуться потом, подумав, что сделать. Точнее, как съебаться, это вообще сейчас придется в любом случае. Потому что я говорю, мне нужно какое-нибудь типа зелье засыпания или что-нибудь такое, чтобы в них кидать. Иначе я просто паладин, у меня дизейблов нету. Даже не совсем сейчас вот открыто понимаю, какие у меня варианты действий. Потому что из тех, которые предлагаются, как бы... Руки с булководе. My condition is worsening again. I need to consume some powerful magic or it may become volatile. Ну, жари, блять, хули. Thank you. Не, на меня мага другого пока нет, блять. Strange experience. Each time anew, like a lost soul is spelunking through the darkness that is me, only to be sacrificed on the dread altar of the heart. Somehow the second artifact hasn't had the effect of the first. It's somewhat relieved the discomfort, but I fear my hunger hasn't quite... The magic isn't having the effect it should have. It's not like the last time, like a rainstorm that quells a forest fire. It merely drizzles. The embers still sizzle, the
fire remains undefeated. I'm not certain what's going on, but nothing good. Please, I need to think. I need to retrace my steps to a glade of calm and think. Thank you for the artifact. A great deal of trouble it was too. A great deal of trouble indeed. I should speak up. Need anything else? Of course. But please, remember, you're not the only one in need. Что-то нету, нихуя. То, что помогло бы убить. Просто, ну, если честно, Миртану еще не хочется убивать. Ну, типа, это явно союзник персонаж. Просто, который, типа, пока уебок. Бывает. Again? Блять, уйти просто вариант. На сказку Саши готовит. Вкусно. Ну, типа, честно, я бы лучше даже, блять, вот налет бы совершил на крепость. Я бы не хотел, чтобы ни та, ни другая страна умирала, если честно. Не нужно выбирать, а что делать? А, ну нужно выбирать. Да нет, всегда есть третья альтернатива. Иначе эта игра бы РПГ не называлась. But you aren't from Elturel. What's your story? I spent a good bit of time in the Hells. Enlisted against my will by the Archdevil Zariel. Same as you, I suppose, if you're from Elturel. The devils were delighted when your city was swallowed up. I thought they had you for keeps. Glad you got out. I got lucky. It looks like you did too. And you brought some infernal machinery with you. A little gift from Zariel. Keeps me burning hot. Very hot by the smell of it. Might be burning out a piston ring or leaking oil. Mind if I take a listen?
Be my guest. But don't get too close or your eyes will melt shut. Phew! You really are burning up. Whoever put that engine together tried to house metallurgized Demono valves inside a Ragnak's alloy casement. Very risky. I might be able to help, but I'd need infernal iron. And a prayer that my hammer will survive the work. That thing isn't meant to operate outside of Ernest. I'm not sure how much longer it'll keep running the way it's going. Will you be able to turn down the temperature a little? Worried I'm gonna go in for a handshake and singe someone's arm off one of these days. I'd worry about surviving the night first. But help one, help both. If we can cool you off, it'll stabilize your engine and allow you to touch whomever you please. I've sensed some during our travels. It has a pull to it. Absolutely magnetic, once you know what you're looking for. I can show you where I'd look. Meanwhile, I've still got plenty of weapons and armor in stock if you're looking to load up. Мне нужна будет какая-нибудь кирка, мне вот интересно. Вот я думаю, клею здесь оружие. Forged from the heart. What I wouldn't do for better tools. Просто если тут нету варика, типа какой-то свой вариант выбрать, то это очень странно, во-первых, а во-вторых, очень грустно. Need anything else? Of course, but please remember, you're not the only one in need. Мне прям вот жестко хочется выбора в этой миссии. Я хочу, чтобы ключевые персонажи оставались живы. Wits and blades always sharp. What's the story? No time to rest. Нормально пойдет, здоровье есть, более-менее. Пилки, то есть. Он мне отметил какие-то места с этим железом. Если он выжит, прям грязный котик напоминает. А почему тебе напоминает мем с грязным котиком? Это сердце ощущать. Я дома насмотрел движитель Карлах и сказал, что сможет ремонтировать его, но ему для этого потребуется адское железо. Найти адское железо. Блять, ну сейчас на сайт-квестах подкачаемся, если что, хотя бы, ну, легчайший пиздюлей дадим. Я еще помню то, что тут есть, типа, как в прошлых играх Лариана, где-то кнопка. Во, переключиться на несмертельную атаку. Так что мы Миртану просто по башке ебанем. То, что сделать, что... Ну да, пытаюсь. То, что мне интересна их судьба, мне интересно, что с ним будет происходить в других актах. Просто проблема в том, если в первом акте пропадет персонаж, то у тебя такой, блядь, кусок сюжета может выпасть, если вдруг этот персонаж был важен. А я хочу посмотреть максимум. Я не хочу потом перепроходить 18 тысяч раз игру, чтобы глянуть контент. Старый ключ. Интересно, что за ключ от чего?
something good here. I hope. Ну, короче, надо будет как минимум Миртану оглушить. Вот что я думаю. Даже если мы ничего не сможем, как бы... Я отказываюсь в ту и другую сторону уничтожать окончательно. На гоблинах мне в целом похуй. Миртана должна сыграть свою роль. Гоблины, я думаю, это прикол первой главы, как бы они здесь все останутся навсегда. Ловушка, нахуй. Меч. Смотрите. Так, благословляй меня. Анухард. Чертежи из высокого утеса и золота. А чертежи, интересно, кому нужны? Четкие изящные линии образуют чертежи трех предметов: двуручного меча, серпа и кинжала. Указаны точные размеры, приведены подробные инструкции по изготовлению, упоминается необычный ингредиент кара суссара. Суссура. Применять ее можно только к обычному модифицированному клинку. There's only one place I'm finding a Susa tree. The Underdark. Подземелье. Мощные мехи, плавильная печь. Лава, легкий молот. Опа. Я могу нормальный тычку ударить? Блять, не спрячь эффекту режущий урон. Сука, луком ебашить надо, блять. Пиздец. These webs. Whatever wove them would be much too large for my liking. Ёб твою мать, блять, бездна. Бездна. Детское железо. Где-то выше. Вот в этом деревянном сундуке, что ли? Past this. Просто мне кажется, в бездне это мне как бы, ну, пиздюлей даст кто-то. Или даже что-то скорее. Неудача. Вот это да. Бросок. Да сука. О, слава богу, блять, наконец-таки. Стальной кованый меч. Адское железо. Неровный кусок черного металла отливает красным при любом освещении. Если к нему прикоснуться, в голове раздаются далекие отзвуки вопли ужаса. А записка? Что там за записка? Это что ли?
Требуется искать приключения для опасного выгодного предприятия. Магистр Лоракан, Архимат Ткалы, затворник башни Рабзита ищет храбрых и предприимчивых индивидов для исследования опасного храма, поисков легендарного артефакта. А, нет, было, читал, блять. Записка кузнеца. Образец металла твердость 9,5, очень твердый. Температура плавления неизвестна. Цвет серебристый. Отметины красные царапины, припорошенные желтой пылью. Источник подземелья. Примечание: подарок от вычеркнут. Слабый серный запах. Ковать не удается. Образец не плавится и не деформируется при стандартных температурах. Вернуться к Дамону можно. Ну, подземелье, это, конечно, круто. Вообще бездна, нахуй. Something didn't like that. Ёб твою мать. 33. Здоровье, блять. И они просто сагрились, они где-то на дне нахуй там хуярят меня, блять. Ёбаный насрал. Бля, я случайно загрузился, сука. Ну так много мискликов в этой игре, еще я не понимаю. Блять, как скилл использовать, так подтвердить 5 раз надо. Как загрузиться нахуй, можно кликнуть мимо и все. Я сейчас вот случайно левую кнопку мыши за место эскейпа раньше нажал. Загрузил какую-то хуйню, блять. At the ready. Да, еще овцы, конечно, отсутствуют просто. Если честно. Взяли бы хотя бы по классике при переходе из локации в локацию. One day I'll catch a break. Better not be cursed. Загрузка быстро. Быстро? По-твоему, это быстро? Блять, не намного лучше, чем в Старфилде, честно, загрузка работает. Просто в Старфилде их было больше по количеству. Где-то тоже... Это, блять, SSD М2. Загрузка не работает, можно сказать. Ой. Блять, я там же еще хилки покупал, что-то еще делал. Ладно, похуй, давай, кажется, свои хилки отдаю. Они избалованные. Но в плане, типа, блять, если игра механически работает так, то что в ней надо сейфлоудиться, как шлюха без остановки, то как бы, ну... Сейфлоуд должен работать мгновенно. Загружает 1000 лет. Ну ты лох. I already told you I don't have it. How stupid are you? Seems like a good moment to talk. Thought I'd worry about surviving the... I've
sensed some during our travels. Meanwhile, I've still got plenty of weapons forged from the... Это не лох такой с чебуреком. Да, мне кажется, GTA с чебуреком побыстрее бы загружалась игра. Here goes nothing. Уничтожил и переиграл. Так, ладно, короче, в бездну мы нахуй не заходим. Ни за что в жизни, блять, больше никогда нахуй. Потому что 80 тысяч пауков мне как-то не понравилось, блять, видеть у себя в жизни. Be wary. This place is trapped. Bet I can crack that open. Вскрываем. Заебись, спасибо, блять. Вау. Почему я... Shadow Heart, блять. У меня остались вообще перчатки еще. Он подлом подходит как раз. Он будет натянуть. I'll give it a shot. Be wary. This place is trapped. Don't give me trouble now. Угу. Сука, блядская. Ой, неудача. Кто же мог подумать-то, ёб твою в жопу, блять. Да сука, ну это издевательство какое-то. Ну почему так слабо, нахуй? Ура. Always room for more. Так. Опять в деревню идти пешком, сука. Отворот.
Don't you lie to me, boy. I know you have it. Touch me and I'll bite your fingers off. I will. How fares the search? Please let this work. The weight of it. And that blaze of chaos. Can't imagine this where my heart should be. Must be quite the experience. Give me just a moment. And I think... There. You'll have to install it, I'm afraid. I don't think there are thick enough gloves in all the realms to protect from that kind of heat. That feels... good. I'm still burning hot as hell's hole, but I feel less... changeable. Cheers, mate. Pleasure. And as for the heat, I haven't got any solutions now, but I'm not giving up. Could be if the combustion chamber had its own insulation, or if we had some kind of enchanted coolant. Find me again in Baldur's Gate. If I'm worth my salt, I'll have figured something out by then. Take care, Karlach. And hopefully the next time I see you, I'll have something promising to report. Pocket any infernal iron you find along the way, Take me. What I wouldn't do for better tools. Damon's upgrade didn't cool me down, but it did juice me up. I don't think I've ever felt more powerful. Ебать, он наоборот сделал еще хуже. Sooner rather than later would be good. I feel like I'm burning serious fuel. Oh, fuck yes. I'm ready to burn all night. Speaking of, I could eat a giant badger. Is it almost time for dinner? Shame the goblins didn't kill me too. What'd I do for some salt? Ты что торгуешь? Хавчиком, что ли? If it isn't the talk of the camp. Thank goodness you came along when you... Oh! There isn't a bit of colour in those cheeks, Petal. Сука. Cold, feverish. Ой, это расистка старая. I've lotions and potions galore. Hey, bother. Зелье великого лечения. Зелье невидимости. Ай, зелье невидимости. Ну там глаз ёбаный. Оно даже не поможет. Take care now, sweetie. True, I miss my forge. Где-то есть вообще шкалы XP? Осталось опыт для продвижения 151. Бля, это одно убийство осталось, получается, грубо говоря. Гоблинский тайник. Можно к гнолам еще пойти. Ну, сука, ну гнолы, по-моему, 5-го уровня. Типа вот эту, то есть локация больше уровнем, чем вот эта, в теории.
Погнали, наверное, куда-то сюда, в этот гоблинский тайник. Ну, сегодня, наверное, даже все. Ну, 8 часов 16 минут написано. Мне кажется, блять, я уже в 2 раза больше отыграл. Просто, видимо, сейф-лоудами, как обычно, не считает. Я думаю, что делать, типа, ну вот, допустим, рядом с кишкой я взрывчатку ставлю, взрываю, да? А чем я взрываю? А, ну у меня коктейль молотова есть, ладно, взрываю. Потом вожак гоблинов. Который на сцене, вот он самый тяжелый, с ним хуй знает, что делать. Если только с медведем туда прорываться и все как бы. К Миртане я, наверное, просто могу в тупую подойти, типа, ну, пока никого не бил. И сзади молотком ей глушить по башке. Очень вряд ли урона хватит, возможно, придется загрузиться раз 100, чтобы прокнул им на крит или что-нибудь такое. Ну, в любом случае, самое главное, еще сейчас надо будет, типа, побродить, как бы, и набить уровень. Но на сегодня все. Потому что без уровня я, в принципе, даже если я бочками буду всех убивать, то, мне кажется, я нихуя не смогу сделать. Даже если я вот все бочки, которые нашел, сейчас выкладывать буду по всей базе. Хуй его пойми делать. Что делать? Минус стрим кайфа. Кайф, это кайфа. Ну, тяжело, если честно, типа, в каком плане. Если ты хочешь, типа, гнуть свои выборы, думать там что-то делать. А не просто на поводу той или иной стороны пойти сразу же. Какие-то изъебы приходится вытворять. Говорю, если типа выбора в итоге не будет никакого, кроме тех двух, которые нам дали, то возможно даже типа лучше выебать друидов. Просто чтобы реально Миртана выжила, потому что я думаю, она более значимый персонаж будет. Все-таки она типа там с абсолютом, все такое, так же как мы с червем в башке, вот это все. А друиды это просто, блядь, ну друиды. На них поебать. Как раз по легкому пути пошла. И какой из них легкий? Зарашить деревню друидов. Там тоже медведи в жопу ебать будут. Знаешь, каждый второй там в медведя превращается. А ты видела медведя в действии. Он, в отличие от персонажей и главного героя, не промахивается. Ну ладно, я пошел. Пока.